pero él está ahí, ¿cierto? Conectado. Sí, 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 mira, acá está. Le hago Él escuchó ahora, fue por el micrófono. Entonces no habilites este micrófono Ah, y dejamos perfecto, este. ¿Sí? listo. Dale. Pesan más de eso que yo. Entonces, se activa desde aquí, sí. Good morning. Hola, hola. Sí, 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 escucho. No creo que entienda. La inversión. Sí, sí. O lo envío voy a enviarle por el correo, ¿sí? Good morning. Estaba cerrado. A ver, otra vez. ¿Cómo es su correo? Es Liolaya R. R. Arroba mail. Ese es el link de la transmisión de hoy. Es 21, 30. 29. 30 que ayer era 29. Está mal este. Sí, sí, porque ayer, claro, el primer día del simposio. Sí. Donde queda el bloque Agostoso. 103. Hola, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo te profe, va? ¿cómo estás? Bien, Muy bien. señor. Buenos días. Vale, ¿Cómo están? estamos acá, el profe Ranga ya está. Profe, ¿habla inglés, profe? Sí, pues creo que por eso me pusieron allá. Ah, listo. Entonces, él entiende, yo casi no, pero ya le dije como que nos escuchaba perfecto. Ok, No lo voy a activar acá, sino por este lado él va a escuchar, pues, usted desde abajo se va a conectar con él. ok. Para pues, Interactuar. interactuar. Entonces, no sé si, espérame un segundito. Duan, el profe puede ahorita, en este mismo instante, comunicarse con el profe Ranga para decirle Sí, que va a hacer. claro. ¿Sí? ¿Te puedo abrir el micrófono? Por acá, por esto. Entonces, O se lo pasamos por allá. ah, sí. O si quiere, hacia acá. Para que solamente me indique Sí, como para que ya llegó, que usted estará con él. Si quieres activar la cámara. Ya está abierto. Professor Ranga, can you hear me? Yes, I can hear your voice. Okay, How are perfect. you? I'm Mario Arrieta. I'm gonna be kind of mediating between you and the audience here in case of any questions, and I'm gonna introduce you Perfect. as well. Yes, thank you. Okay, perfect. So I think we're gonna start on 5-7 minutes. Yeah, okay. Okay. Yeah, okay. Just give me some time to the restroom, 5 minutes, okay? Yeah. Okay, sure. Thank you, yeah. ¿Tú sabes? Y está abajo. Sí, Ah, listo, perfecto. cualquiera, o el del atril también. Ah, listo. Y el oye. ¿Ah? Sí, Ok. cualquiera, o el inalámbrico. Lo que quiera, ya está abajo disponible. Gracias. Listo, profe, gracias. Listo. Puros espaquinglis bien. ¿Quiere, Ay, no, uno que usted no quiere sabe. café con azúcar? Ya, sí, cuy. Yo soy del sur. me gusta mucho.
Yes, okay. Profe, ahí en la subida de la escala está el micrófono inalámbrico y está el señalizado sin luz. Hola, hola, probando sonido. Hola, hola, probando sonido. Professor, Yes. yes, we're just checking the sound and we're gonna start in 5 minutes, okay? Okay. Okay.
profe, para que su merced le diga al profe Ranga que puede compartir pantalla para las diapositivas que él tenga que proyectar. Listo, profe, muchas gracias. Sí, espérame un segundito, ya te confirmo, profe. Professor Ranga, could you please share your screen to see the slides and see if they're showing here in the room? Oh yeah. Wait a moment. How to share? Yeah. Can you see my slide? Yes, we can. Okay. Perfect. Okay, you can maybe go to full screen. Sorry. Can you change Full it to full screen? Full screen. Wait. From the slide view. Yeah. So Yeah. what should I do? No, that's good. Perfect. Thank you. Okay. So, empezamos, Lina, o... Okay, we're gonna start. We have Professor Ranga Handika. He has a PhD in finance from Macquarie University and in economics from George August University in Göttingen, Germany. He's an associate professor at the Institute of International Strategy in Tokyo, TIU, and we are honored to have him here to present about the management of financial risks using R. I'm going to be your mediator with the room. Professor Mario Arrieta, if you have any questions, you can just call me, or if anyone in the audience has a question, I can help you communicate with Professor Randika. So, yes, you can start and then let me know if you need anything else. Thank you. Okay, so let me test my voice. Can you hear my voice? Yes, we can hear you. Okay. Thank you very much. So again, first, thank you very much for the organizer of the Simposio Internacional de Estadistica. I'm sorry if my spelling is incorrect. So it's my honor to give a presentation here in the financial risk management using R, because this is the application of the financial risk management using R. I might also present the R code. So basically, this is consists of my book, but I have only 3 sessions. So I will select 3 chapters. So one for today, 30 August, and the second is for the day after tomorrow, 1st September, and then the next is the 2 September. So thank you very much again, the Department of Statistics, Faculty of Science, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. Yeah, it's quite far. And the time differences is also interesting. So I know that's morning in Colombia, but given the technology now, we can meet in the nice symposium. So I wish all the best. So let me back to here and let me test to share my screen. Okay, can you see my R code as well? Yeah. Yeah. No, we can just hear we can just see okay. Now we can see it. Yeah. Okay. Yeah. You can see the R code like this. Yeah. Yes. Okay, perfect. Okay. So this is a dynamic presentation. Okay. Yeah. So let me back here. Okay. So one of the chapter here is modeling volatility. Again, I believe because this is an invitation from the Department of Statistics, and then I check your website, and I believe most of the audience have very strong statistical background, and might be in the statistical sense, you know better than me. You might develop a more advanced statistical method. Yeah, but in my area actually is a finance. I use some of the statistical analysis to do the risk management in the finance here. So one way is the modeling volatility here. So let's start by the theory, and then I show how to perform in the R here, because we know that R again is
quite strong statistical software, and I believe many of you come from statistics, so you have been aware the powerful of the R. And the good news is the R is free. So we know there are also excellent software like MATLAB, Mathematica, Stata, and others. But the problem is it's quite expensive. I still recall when I first doing my PhD in Australia, I used MATLAB, and it was around my professor covered the expense of by the educational license, but it's still like $2,000 or something. But in the R it's free, so that's the reason why I use R, which is accessible to as many audience as possible. So in the finance again, so I explained a little bit about theory about the finance. Yeah. So why we want to model the financial markets here? Financial markets here, we want to see the deviation. So we know that the volatility is the dispersion of the mean. Yeah. So I believe we are in the statistical terms, we are very familiar here. But volatility itself basically can be modeled with the many time series analysis here. So the most popular volatility modeling here is the moving average, and then exponentially weighted moving average, and then arcs, and then guards, and then also up parts. So from the statistical perspective, I believe that many of you have already familiar from the estimations and then formula derivations. Yeah. But the questions again, in finance, we need to select the statistical or quantitative model that can be well explained according to the finance theory. So in math, we know that 1 + 1 is equal to. Yeah, but in economic and finance, this will be tricky because we need to explain a little bit more why it's 1, and then why you plus 1, and why it's equal to. So it must have an economic meaning. I mean, otherwise, by a lot of data, we can analyze as extreme as we want here. So basically, again, the financial market volatility is the deviation from the mean. So the mean is the empirical observation of the financial market demonstrate that volatility tend to be dynamic rather than static. So a simple way, we have historical data like last 2 years, 3 years, 4 years, and then we calculate the standard deviation. Okay, and then this is the volatility. So volatility here refers to the standard deviation, not the variance. However, we realize that as the financial market is dynamics, so we believe that in finance, it's more appropriate to model, to use a dynamic model rather than the static here. So it makes sense. I mean, in the sense of, in the robustness of the statistical modeling, and it's also what is intuitively appropriate, that the dynamic approach is more appropriate than the static approach here. In the historical, in the past, we assume that static approach assume that the volatility is constant, where a dynamic approach update the volatility with the most recent observation here. So therefore, the more relevant information here coming from the most recent observation are accommodated properly here. So before go here, so let's now I go to the R code and then let's see how it's work. Okay, now you can see the data here. So basically, this is my data here. So suppose I have 3 indices here. So I think let me make it bigger here. So let's go to the interesting here. So let's run the code. Let me do step by step, and then let's see what kind of data here. Okay, it's too long. Let's see the head of data one. Oops. Yeah. So you can see basically this is a series of. Okay, let me make it bigger. Okay, so this is a series. So let me copy and paste in here. So basically, this is the. So this is the series of the date. So you can see here. And then the S&P 500. So this is the US stock market index. And then FTSE 100. This is the UK. And then ASX. So of course, if Colombia has a Colombia stock market index, you might apply to the Colombian markets. But again, recall, we model
not the price, but the return or the change here. So that's why this data we then analyze here, transforming the price into return data. Again, I make a disclaimer here. I'm not a programmer. I'm also not the mathematician. So perhaps you can find a more efficient writing the program. But again, the good news of the R is, as my experience, I did not have any programming, but using the simple logic that I learned from the basic math in the high school, I can work on the R. So this is really interesting why I use R. So my bachelor degree is actually accounting, and my master degree is accounting and finance. I have no any computer science or engineering background. Yeah, my colleagues who have mathematics, statistics, or engineering background, they might have better preparation of the programming. But I just use the mathematics logic that I learned in the high school, and I can work in the R nicely. So let's try to go to the written here. Written is simple as the price of change here. So if we go to the head of data 2 here, so we will find a series here. Okay, so now we transform the price to the written here. So you can see now the series is the written, so minus 0.0, it's very small. And then, but let's play a little bit with the plot here. So let's see. Okay, so let's go plot data 2, which is, let's so, oops, star SP500. So you will see, this one. You can see the return is up, down, up, down, up, down, up, down. So this is the time series, the from period 0 until 1200. Of course, we can change to the nice label, but let's see, just you can see up, down, so the return varies. So, but overall, the return seems to be up, down, seems to be a mean reversion. Yeah. So the mean reversion mean on average, the return might be 0. We will see later on here. So we check the data here. So we can also plot the data, for example, for FTSE 100 here. Okay. And so on, of course. Yeah, it's pretty similar. Just similar, but not the same. I mean, on average, that are close to 0 on average, but the dispersion seems different here. Okay. So we can make a plot like this. Yes, okay. So if we make a plot like this, okay, so let me run the code here. This one. So this is a bit nice. So you can see the trading days from 4 January 2011. You might challenge why this is quite a long data set here, because I recall that when I wrote this textbook, it has been around 5 or around several years ago. So we can see from the return, you can see the return is fluctuates wildly. So this is in here, and then up, down, quite high, and then low. So that's why we believe that the volatility modeling must be dynamic rather than static. So you can see this is clear S&P 500. I'm not sure if you want to apply the Colombian stock market, you might find something interesting here. But this is the example that it's clear. Of course, we believe that during the COVID pandemic, it might be more volatile here if we extend the data, and the data of the index are available on the public here. So this is very nice. And you can see here, we can see a nice graph here. So seems, but again, it seems around plus or average, it should be close to the 0. Yes, even it's positive 0 point something, or so we can see, like, check the mean. So the data, and then we type the S&P 500 here. Yes, so the mean is, sorry. Yeah, okay. Sorry, data 2, yeah. In data 2 here, so we go in the last one. Okay, I get the data 2 here. Okay. Okay, so let me back. Sorry. This has already removed. So let me read black here. Okay. So I need to retrieve here. Okay. So mean the data 2. 1, yeah. So we can see. Yeah. Okay. So you can see it's 0.0. Let me copy paste here to make it bigger here.
You can see it's quite close to 0.0. If you see this is the percentage, so it will be 0.04%. So it's pretty close to 0. So that's why we can check again the figure. This is the name of the mean reversion. So this is the daily return here. So let me back to the session here. Yeah. Okay. So So now let's back to the presentation on the slide here. So again, from the empirical data here, we can see it's pretty clear that it's dynamic because we saw that the graph is up and down and different dispersion. So large, small here. And then so let's go. Again, this is the moving average. So basically the moving average is the simple one. So the name is moving average. So I believe you have the very strong statistical background, you are familiar here. So simple, we calculate the volatility from the return series of different subperiods and update the volatility estimate based on the recent observation in the new subperiod. In the past, we just take the last 3 months and then it's static. But now it's moving 3 months, 3 months, 3 months, and so on. So how we apply now here? So when we apply, let's go to the next code here. Okay, so this is the moving average here. So I make here, so the in sample period is 1 to 1005 and then 1006. So if we calculate roughly, this is like 105 divided by 365 days. So it's about 3 years here, roughly. Yeah. So the result will be something like this. This one. So we can see this one. So if we calculate so we recall, wait a moment, if I return to the graph here. So we have the return series here from 4 January 2011 to 31st December 2015. And then we take the last 3 years volatility of the daily return here for the moving average. So, and then we will get here from 1st January. So we can see from 1st January 2014, the volatility decrease. So high and then decrease, which is makes sense. So this is more makes sense rather than static. So let's back again to this picture again here. Where is it? Okay. So this seems high and then drop. Yes, a little bit high again, but not so much. But you can see the cluster is clearly different. This is high volatility and then starting low, low, low. So a little bit increasing. So the dynamic, especially moving average, this is more appropriate here. So this is up, down, up, again, down, down. So this is the volatility estimate. So I make it percentage, but again, very small here, the daily volatility. Okay, so this is the moving average, the MA, which is the moving average. Now let's go to the next, which is let's move back to the presentation. So the exponentially weighted moving average. So this is the current volatility is determined by the previous volatility return, okay. But this is a bit more complex as compared with the simple moving average because the name is the exponentially weighted moving average here. So EWMA here, we assign more weight on the previous volatility rather than previous. Okay, now the question here. So the weight is a smoothing parameter in the AWMA model is also called the decay factor, the lambda here. So the volatility square, which is the variance here, is 1 minus lambda to the previous return here, square, and plus the lambda to the previous volatility. Now the question, what is the first volatility? From the risk management textbook, normally we take arbitrarily from the last one and put this number as the volatility of the T-1. And then we calculate the previous return and then square. And the previous volatility will also square to get the previous variance. And then we will get the new variance. Okay, so this is simple model. And another question is,
how much the lambda? Oh, this is another question. So when I wrote the textbook, I used the lambda based on the literature that I read in the past. I used the financial industry here, which is the risk metric by the JP Morgan, and the lambda is 0.94. Of course, you will be challenged me. There are more recent research works and more by updating the situation. So the lambda might dynamically change. So let's see if I try to Google a little bit. So risk matrix, JP Morgan is, as you know, this is EVWMA lambda. So let's see. Yeah. So if we check here, it's 0.94 here. So we can see here. Okay. Yeah. So this is the. But recall, this was 2006, and then there are recent paper might disagree with this model, so they update with the newest another estimation that we can understand every. So there are 0.64, 0.97 here. But when again the time when I wrote this book, I found that 0.94 was the most common here. So let's back to the presentation here. So this is the smoothing parameter here in the AWMA, and also called the decay factor. So at that time, as quoted by some popular textbook and leading textbook in the financial risk management, so they use lambda 0.94 here. So back to the code here. So I continue to here, so you can see here. Okay, so I make here, so make it the sample is consistent, so the time in sample and out sample again, the in sample is from line 1 to line 105 because 1005, because at the end I want to show and to compare the estimates of volatility among different methods here. So let's work in here. Okay, and then I make the new matrix here. So I try to make 0.94 here. So again, this is using looping. So yes, this might be, at a glance, you might think this is a complicated, but actually it's just a simple EWMA. And then I got this one. Okay. So this is not the volatility. Some of you might still recall the previous I estimate using moving average decreasing like this. And then this, at the end of this presentation, at the end of the last subpart here, I will present here. So the daily forecast here, you can see it's again dynamic, up and down, up and down, up, down. But the property here, we can see that in the long terms, it will be written to the, if we draw a straight line here, it might go back and it put higher weight in the lambda. So we can see there are two parameters here, lambda and 1 minus lambda. So that's why, I mean, in finance, we not only require the robust formulas. Yes, robust formula is important, but we need to understand the sense of the financial market. As time goes on, perhaps in future 0.94 is not appropriate anymore. But again, it must have a strong reason. Okay, so let me back again to the theory here. Okay, so this is, you can see here, if the lambda is higher, we know that the current volatility or current variance is heavily affected by the previous variance, and then the rest is the previous return in square. So this is the meaning of economic sense. So if I can make some, this one, okay, this one. So this is the lambda. Oh, sorry. Okay, so this is the lambda. Yeah, okay. And then you can see here, the lambda is here. So this is, as this is like 0.94 here.
Yeah, okay. So yeah, it's a bit difficult to write using a mouse here. Anyway, so you can see the previous square of volatility, which is previous variance, has 94% component of the current variance. And the rest, 1 minus lambda, which is 0.06 or 6% is affected only by the previous return. See the t and t minus 1. And why 0.4? Of course, there are recent research, there are recent update, there are might adjust in the non-US data here. Again, the JP Morgan tend to use US data in the global financial markets, that they might find a new appropriate. But when they say the new lambda is appropriate based on what factors, what parameters? So this might be interesting in the model. So simple, but it's very intuitive. So that's why, I mean, in terms of statistical and mathematics, you might have developed a lot of formula, a lot of advancements in the statistic from this department of statistic community. It's very interesting. And we in the financial markets, we try to apply those robust statistics. And then luckily now we have R, we have MATLAB, we have Mathematica, we have strong software, and in the documentation they write the reference. So we believe from the modeling that you have already done in the statistic and quantitative community. So this is really interesting. But again, from the finance, from the statistical methodology, we need to also critically evaluate, because the problem is we want to quantify, we want to make a mathematical model to the financial markets, which is the market is a result of so many interactions. There are so many noise here. So we are not investigating in finance and economics. We have data sets, we have price, we have demand, we have supply, we have derivative, we have return. But the problem is the return is result from the interacting so many fundamentals. So this can be, we need to carefully interpret the result. Okay, so the next is arts again. I still recall when I was graduate students in the risk management, I tried, my professor taught me how to estimate arts using the Excel, which is manual. If some of you still recall the early generation, we also used like Lotus 1, 2, 3, which is very painful at that time to calculate manually, but it's good. But luckily nowadays we have a lot of toolboxes, we have a lot of built-in functions in the commercial software. We also have, again, in the R, it's very nice. We can estimate the complex model in the simple way here. So Arch here states that the conditional, so now we talk about the conditional variance here. Now there are two factors here. So the recent squared return, so this is Y. So the previous return, but sometimes similar with this one, but the difference is now we have the long run component. So the long run component here is the gamma multiplied by the variance long run here. So this is variance, has already squared, so we don't have to be squared. If we put square, it will be double, so it will be wrong. So I just eliminate, so we have already long run variance. So this is the long run component here, and there are restrictions that alpha must be less than 1, otherwise it will be explosive. Recall the stationarity, non-stationary, and then the gamma plus alpha is equal 1. Of course, when we perform the optimization or numerical analysis to estimate the parameters, that might be not 100% exactly closed form solution, but using the maximum likelihood, we've tried to estimate the parameters that are close to the reality here. So the variance components in the conditional variance here is the
long run variance here. Okay, so this is the arcs. So we can estimate the current variance is the omega. Omega is the gamma plus the long run variance plus alpha and the previous returns. But again, recall this is the univariate. So given the univariate a series of the return and using the maximum likelihood, we can use arcs here. So let's back again to the code, how we can estimate. So again, let's go to the Google. I mean, now we have lucky here. We have used like R, F guards, and arcs estimation. So now we can sorry. I make a mistake. F guards packets in R. So now I mean with the this is updated. I still recall. I mean when it was in 2000. Now the the documentation of R is getting better and better. They have updated. Even I still recall when I first learning R, it was a bit struggle to find documentation when I was in 2010 and 2012, 2014. Yeah. So in this case, we try to have like the guard switch here. Okay. So we know that if we recall the manual estimation, it seems it is very quite complex. So when we try to estimate arcs or guards here, okay, so in this case, it's pretty easy. I mean, we can use the simple guard fit. So this is again, we can see that the developer, they are experts in the statistical analysis developer here. So there are many authors here and using the peer review. So thanks again to the GRN project here. So we can do a lot of complicated statistical analysis with a simple one. So let me back again to the R code here. So this is here. In this case, I need to load and install. Okay. It seems the fguard is already installed, so we can use the packets, loads packets, and then fguard here. So you can see. So this is already installed, but you can see if not yet installed, we need to install first. And you can see this one. Yeah, so you can see which packets. And now I still recall there are so many R packages, which is quite beneficial. But on the other hand, sometimes I, as a user here, from the user perspective here, sometimes I bit confused because there are too many choices. Because there are many statistics experts that they prefer some different algorithm or estimation to come with its own estimation. So anyway, let's back here again. I make the estimation here. So I make using the codfish here and then one by one here, and the arch is moving. So we can see here, this is the algorithm. It's quite fast and quite simple here. So arch means the guards, but 1, 0 here. So, and then if I plot here, so we got, oops. Where is this? Okay, so let's see. Okay. This one, sorry. No. This is not like this. Oops, sorry. I hope the first, yeah, okay. So again, this is the daily volatility forecast using ARC will be, and then the volatility up, down, up, down, up, down, up, down, and then up. So this is in some degree, they are very high, then up, down, up, down. Again, back to the daily price again, yeah. So, oh yeah, this is, I make a mistake. So I copy and paste the result. That doesn't work. So if we recall again the price written here, so yeah, so we can see this one, sorry, not this one. So we see the daily written, yeah, okay. So back again,
that's the art also makes sense. So because there are periods that high and there are low. So and recall this is 2011 2015. So 2014 is something here. So and see the difference here. So this is 5 years, but actually when I run the estimation, it's take only the picture of this around this. So that's why if we cut the period, it will be high in here, which is makes sense. So if I back to the arch here, so it will be something like here. So see the X label here. So 1st January 2014 until 31st December 2015. So the high is in here. So this is 215, the last 215 working days, because we know 1 year there are 365 days, but if we exclude the weekend, roughly the working days is 252. Yeah. And then I would like to add some. Oh yeah. So actually, many of my reference I learned this from this textbook. Actually, financial risk management. Professor John Hu. So when I learned my graduate program, I learned now it has been 5 editions, but I recall when I first learning the financial risk management, it was still 2nd edition, and the book was not as thick as now, which is now is 832, which is quite good. So I still recall with 2nd edition, 1st edition. So let me show. I still this one. So this is the textbook I used to learn. So I still recall it was still very old. So I still recall the cover because I learned this course, financial risk management, from my Australian professor here. So when I did my graduate school at Macquarie University here. So let's back to here. So this is the art. So the essence of this art is the recent square written and the long run variance. So I can demonstrate that by estimating R against. You can see here this one. Okay. Of course, I could not understand all properties here, but in my sense here, I want to know like the estimation of the coefficient here, omega, and then alpha here. So I try to estimate the omega is this one. So we know the card fit here. Oops, sorry. Oh yeah, this is ready. So let me repeat again. The estimation for the example, yeah, after I do the loop, but basically we can do the omega and alpha here, estimate here. Okay, so you can see here, so, but basically again, if we check the intuition example here, that's again makes sense here. So we can see this is increase, and then up and then down in the last 250 days. So back again to the example of the series that we have here. So let me run again. You can see here, if we take the last 250, so it will be around in here. I can cut around here. So if I cut in here, the rest of 250, so the volatility estimate from artist more makes sense because it's here and then high and down. So later on in the last part, we can see the comparison. So if this is the actual data, if we plot only from here, like, so let me make it bigger here, choose, and then I take only this. So this will be in the MA, we have drop like this and then this, which is understand because in the moving average, it was because of this series. When it's moving, the rolling is moving like this. When we pass these high regions, the estimate of moving will be low. So that's why the intuitive explanation of the moving average. So that's why in the moving average, if I can repeat, so it will be something like this drop. But of course,
Every method has advantage and disadvantage here. So in my finance experience, even this method is the best based on this sample, based on this estimate. The problem is in the future, it might not work well anymore. So depends on the dynamics of the market. So this is quite a little bit tricky. The model that was successful in the past might not be another success in the future again. So if you recall that a little bit story about the finance company, we still recall the Ray Dalio. Dalio was successful in the crisis Bridgewater. Ray Dalio from the Bridgewater. So I can spell here. So Ray Dalio, Bridgewater. Yeah. The Bridgewater was successful in 2008 when the US experienced the global financial crisis. But during the pandemics, they could not escape. So also lost during pandemic. So this is what I can see from coronavirus. But Bridgewater was success in 2008 or 2009. That's it. So this is a little bit tricky. I mean, if we estimate the mathematics at the end, again, it's just the number. The calculation is robust. The derivation is very strong because I know that my colleagues from the mathematical and statistical working hard to derive a complex formula, try to come with the estimations. But the problem is when we estimate or quantify the data from the social science, there are many noises here. So what it seems fit on the model, we need to understand the economic and financial context. Otherwise, that might result in the misleading guidance in the future. So the quantitative skill must be also accompanied by the intuitive skill. So that's why, as far as I know, from the practical perspective, in the big companies like investment banks, they have very strong quantitative departments. They work in many complex statistical and mathematical modeling. On the other hand, there are also departments who has, how can I say, a field experience that understand the feeling, what happened to the markets. So this must be combined. Of course, you cannot also ignore the number itself because the number is the data, but the number without the reality of the numbers without the understanding what happened in the market can be dangerous because it was happening in 2008 when the housing demand increased. So from the data demand, we can model that the demand increasing, but the fact is people speculate. So speculation is good, but if there are so many speculation without the fundamentals, the speculate will bubble at the end, and that was happening in 2008. Okay, so now let's go to the next. Oh, where is it? Okay, yeah. Okay, so let me this one. Okay, so let me erase it. So now the arch is also developed. Okay, arch is not okay. So we make the more sophisticated again. We add. So you can see this is a bit similar. So these components are the same with the arch. So we can see this is the the arch here. So this is the arch. But in the guards we have this component. Okay. So now we have one more parameter again, given the strict given these restrictions. So now instead of the gamma, we have gamma plus alpha plus beta equals 1. And instead of only alpha, we have the alpha plus beta must be less than 1. But the omega is still the same, gamma plus long run variance. So we can see here the variance now is modeled by the long run component here, and plus the previous similar to the arch here, but also the capturing the previous conditional variance because this is square in the model. So the parameter will come omega, alpha, and beta. In the arch, the result will be omega and only alpha.
But in the GARS, the result are omega, alpha, and beta. By imposing this restriction, and we capture. So now the current variance consists of the long run component, this one, okay, and then plus the previous price, and also the previous conditional variance. Why? Conditional on the information at t minus 1. That's the more appropriate, so a bit complex. So yes, estimation again manually is more complex, but again in R we can also quickly estimate with the F-GARDS package here. So this is wonderful. So we can see that is the gamma, and then we can see what happened. Now let's go back to my R code here. Sorry. Let me back into here. Yeah, okay. Now let me return to the R here, okay. Let's go to the, okay, after we work on the R, on the GARDS here. So we estimate again. Now you can see that it's not only omega and alpha, but there is also a beta. So let's go quickly here to estimate. Yeah, okay. No. So at the glance, it's pretty what's similar with the arts here, but we will see again at the end of the last part of this session. I will explain plot of those estimation using different color here, so it might be more intuitive here. So you can see this is also more appropriate, but there are also the long run component here. So this is the daily volatility, but again GARDS and arts seems to be similar in the sense that the volatility in here and then down, up, down, up, down, up, down, and then up, and then down, up, down, up, down. Okay, so this is really, really interesting in the development of the time series analysis, especially in the R package. I still recall when I was in 2010, 2012, so the data science was not as advanced as now, and perhaps at that time only very few people understood R, and mostly again in the faculty of science, and they're not popular. But I think now R and also Python, yeah, but I never use Python. I just use R, Julia, Mathematica, and MATLAB. So now it's good, and the R package and its development is become better and better. Now we have the R42, yeah, R42 version. Yeah. So this is the S&P daily volatility forecast using GARDS. So we can see here, this is here. So at the glance, it's pretty similar with the art. So let me back a little bit to the art. Here, okay. Okay. This is art. So art seems to be clustering, and then GARDS is more dynamic because the GARDS consider the previous volatility. Okay. Okay, so you can feel the differences. So this is the intuitive meaning of the GARDS. Okay, so I hope you get a feeling. So just give me around 10 minutes before we go to the question and answer. Yeah, so just give me around 7 to 10 minutes to explain. Now the last part. The last part is the most interesting actually, and then we might think, okay, GARDS is sophistication, but in finance, in economic and finance, there is also behavioral that is confirms that come to the next model called upparts. What is upparts? So basically, upparts in short, again, I explain shortly, upparts actually is an extension of the actual GARDS model, but they assume that asymmetric return. So what does it mean? So this model seems to be complicated, but actually this makes sense. The logic is, if a previous return is negative, the future returns tend to be also negative, but not vice versa. So this is a little bit tricky. This is happening in the many finance
mining financial data. So that's why apart is also popular, basically asymmetric of Gauge and absolute return because it's model. So we can see the alpha of absolute of previous value and the gamma of previous value. So if this is negative, you can see this is positive, and this is negative, and this is negative, it becomes positive. So it's double. If this is negative, this will be negative and negative. So this positive. So this is will be and the power of gamma. So the intuition here, we understand that the previous positive return and previous negative return will have different impact. That's it. In the arts or guards, whether positive 5 and negative 5, we think, okay, it's the same. So according to the machine logic, it's correct. But unfortunately, the human behavior is not like that. Similar, if we have students, for example, we say, okay, you get only bonus 5 rather than 10. It seems they tend to be more happier rather than, okay, I deduct your grade by 5 points. So this seems to be psychological, yeah. Sometimes from the perspective, from our perspective, who are very logic and very quantitative, we tend to think, okay, this disagree with this model. But the fact is, asymmetric return exists. So that's why they come with the extension or arts or guards here, that the returns are asymmetric. Okay, so you can see. So it seems, again, we have omega, which is similar. But instead of just previous square, because if negative or positive, the result of square will always positive. -2, we square, we got 4. +3, we got 9. -3, we also got 9. So we did not consider any asymmetric. But in here, if the y is negative, you can see this become positive. If the y become positive, this become negative. So this is an extension of the Arthur-Katz model that consider asymmetric and absolute return properties. So intuitively from this mathematics, again, another challenging thing in finance and economics, we should be able to explain the formula into the reality here. So this is really interesting. So let's back to my R code here. So again, luckily, it's also pretty easy to model. The name is the guard fits apart again in the package. So we will get a simple model like this. So at a glance, this is not significant difference. Anyway, we will see the next part here in the last part that I really like. We need to compare all. So this is the R part. But again, R part is intuitive and more makes sense because in reality, people react, market participants react differently between the bad news and good news here. So now let's back to work to the all codes here, and then and then let me compare all the forecast here. Now let's make, okay, yeah, this is the MA, okay, this is AWMA. So you can see live here. Now apart is slightly different. If we compare here, so let me make different colors. So this is my last session here. So this might be the most interesting. So if we use the moving average, again, now we compare the same scale. So we eliminate the bias here. So we can see this is the moving average tend to be constant. Even you see up and down, but because it's 3 years last, so it's then actually in relative not so big. If you use AWMA, it will be this, up, down. But overall, I think we can actually eliminate moving average because the problem in the moving average,
they provide the same weight whether the previous return is high or low. That's the name is moving average. So that's mean we know that the justice is not always equal, but it's equal. But using MA, which it clearly it seems not appropriate because it seems to tend to be constant. Yeah. Because if there are extreme and most of them are not really extreme, we can easily cancel out. But using AWMAs up, you can see this is a bit more down, down, up, and then up, down, but not so extreme because again, still EWMA provide more weight in the reasons, but still have the moving average component. So arts is the red one, so we can see art here and then up this one. Guards is more extreme here, but you can see the advancement of up parts. If the return is extreme, so up part is extreme, whoop. And recall, up part seems well after the bad news, and then up, down, up, down, up, down. So up part is more dynamic here. So this is the overall volatility estimate that even we know that volatility is merely the standard deviation, it seems simple. But in the financial market, when we talk about the volatility, actually it's not as simple as that. Okay, so, sorry. Yeah, I back here. Okay, so I think that's from my side. So I left the remaining 20 minutes, 20 or 30 minutes. If you have question and answer. Thank you very much. Yeah. Thank you, Professor Handika. I think it was very illustrative and enlightening. I don't know if there are any questions here in the audience for Professor Handika. Professor Jose Alfredo has a question regarding the complexity of the estimation process. He's saying that for the GARCH, when you have more parameters, also the estimation routine can be tricky in the sense that you, can get like some problems with the estimation. He's saying that he wants to ask you if with the APARCH you have the same problem. Like it's tricky to actually estimate the parameters when there are more parameters in the model. We cannot hear you. You're muted. No, can you hear me? Yes, now we can. Yeah, this is very good question actually. Thank you very much for asking this. So when in my experience in the financial markets, when I model the stock market and currency, the GARS and APAR they successfully provide the estimate. But when I model the bond, especially the U.S. government bond, some of the modeling result, they say the model fails to estimate. My understanding is in the R report, they say like singular metric or not, but that makes sense. Basically, in the stock market, we see the series is stochastic up and down, but in the bond market, the bond market, the series are deterministic. So my short comment is I fail to model this financial series that are deterministic because in the bond, if you know the structure, like US government bond, perhaps Colombian government bond, and also in my country, Indonesian government bond, Japanese government bond, many of the bond rate come from political decisions, which is decided by the board of central bank. So I think that's my answer based on my experience. Answer your questions? Sí. Do you have any restrictions for the delta parameter in the APARCH model? Okay. In the APARCH, I recall that I think I never had a problem. Yeah, my experience here, but in the GARS, I even had a one series, yeah, but I didn't check if the GARS series, if not GARS or APARCH series fail, I'm not using that model in my financial model, and then I will make a comment that this is not
suitable with the guards and up parts. I think so. Oh, but I think the question was like if the delta parameter has to be within 1 and 2 or between like a specific range, or it could be any real number, like if there is any constraint in the modeling Yes. construction. Oh. I think it should be, yeah. It should be within the parameter, yeah. You know. Any other question? Well, there are no more questions here, Professor Gandika. We have a question for you. Like, could you please share your code files and your slides with us in order to? Oh, sure. Oh, thank you. Thank you so much. Okay, sure. I can email to Simposio, yeah, Professor Jose Mososco. Yes. Correct. Yeah, that'd be great. Thank you. Okay. So see you Thursday and have a good Okay, night. the next is Thursday, correct? Not Wednesday. Thursday. Okay. Thursday, yeah. Yeah, The okay. day after tomorrow. Yeah. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay, have a nice presentation and session. Thank you. Bye-bye. Thank you.
So, Yeah, how, and I No, no nos la pasó todavía.
Good morning, everybody. We're going to start the conference that is going to be presented by Professor Lu. Professor Min Lu is a research assistant professor at the University of Miami, and she holds a PhD in biostatistics by the same university. She's going to be presenting the conference HID Machine, a random forest-based high-order interaction discovery method for high-dimensional genomic data. I'm going to be mediating between the auditorium and professor in case you have questions or any other issues. Thank you, Professor Lu. You can start now. Thank you very much for your nice introduction. Good morning, everyone. Welcome to my session. My name is Min Lu, and I'm from the University of Miami Division of Biostatistics. Hopefully, one day we can meet each other in person at maybe my university, at University of Miami. In this session, I will introduce you a high-order interaction discovery approach for high-dimensional genomic data based on random forest, which can be referred to as HID approach or HID approach. First of all, I want to give you an introduction in terms of what is interaction. Different researchers have different definitions for interaction depending on the field. In biology and genetics, geneticists define interaction as whether the combination of two mutations affect the phenotype. On the other hand, biosemiotics investigate sign-mediated interactions within and between organisms. So here you can see that the definitions are very analytical and very general. In statistics, the definition is simpler and clearer. An interaction is a term in a statistical model in which the effect of two or more variables is not simply additive. So here you can imagine that it is challenging for a biostatistician to connect this type of statistical language or mathematical language to biologists. The second challenge is dimensionality. Here is a figure from the Science magazine describing a genetic interaction network. You can imagine that the dimension is huge for a lot of statistical models. The third challenge is how we present an interaction term in our statistical model. If we talk about linear regression, the question is so easy. We basically focus on this beta coefficient, like beta 3 of this interaction term, which is a product of two variables. So if beta 3 is significant, we can claim that there is strong interaction effect between these two variables. Of course, we can use the same of fashion for other type of additive models or parametric models. But what about non-parametric model? How about machine learning model? We don't have a formula. How we present an interaction term from our model? Well, we can use a plot. Here is a plot I generated using random forest through microbiome data. So here I plotted the predicted probability of a binary outcome so that if I present this plot to a biologist, he or she can understand the interaction effect between two virulence factors or virulence genes, how the outcome is influenced by these two factors. But this is only an example of two variables. What about three-way interaction and so forth? Well, we can use a coplot. Here I use a coplot
to demonstrate an interaction term where I put one variable in the x-axis, use another type of line for the second variable, put the third variable in the rows, and put the fourth variables in the columns. So in total, we can present a 4-way interaction term at most through a coplot. But what about 5-way interaction, 6-way interaction, and so forth? So you can imagine that the problem is very challenging. Here is a picture of our research team at the University of Miami. We initiated this project in 2017 when Yifan was a PhD student. Although the title of this slide states that the area is still new, but at that time, the area is almost empty. Although there are many literatures about 2-way interaction detection, detecting high-order interaction is very challenging. Nobody have done any work at that time. We have a long history of researching and developing statistical models for random forest, so it's very natural for us to start tackling this problem with random forests. In 2018, there was a new paper published in PNAS by Dr. Basu from Cornell University and Dr. Yu's group at UC Berkeley. What's interesting is that they also use random forests as their statistical tool to discover high-order interactions. It seems like a coincidence that these two independent research groups ending up with the same statistical tool. But to me, it is not a coincidence. This is almost a destiny, because when we want to study different relationships between or among variables, utilizing a tree is very convenient. I will use HID to refer to our high-order interaction discovery approach, and use IRF to refer to their iterative random forest approach. Although both approaches are based on random forest, there are many differences. I will start explaining our HID approach with the concept of tree minimum depth. For that, I have to define what we call maximum V subtrees. You know, a random forest is a collection of decision trees. When we view one decision tree, we can view it as a combination of many subtrees. And a V subtree basically is a subtree that starts with splitting on variable V. So here we have 3 decision trees, and we have 1, 2, 3, 4, 5 V subtrees. A maximum V subtree basically is a V subtree that is not a subtree of a larger V subtree. Here I use a yellow circle to mark this V subtree, but it is not a maximum V subtree because it is inside of a larger V subtree. The concept of a maximum V subtree was proposed by Dr. Yishuaren and others in this 2010 JASA paper. Dr. Yishuaren is my colleague at the University of Miami. In this paper, he discovered that if V is a strong signal variable, then the distance between variable V and the root node is expected to be smaller. So the distance between the root node and variable V is also defined as minimum tree depth. So this 2010 paper mainly focused on the mean effect of variables. Based on this work, we mainly focus on the interaction effect of variables by defining maximum W tree instead of maximum V subtree.
For example, here we have maximum V sub tree, and then we define maximum W sub tree. Inside of it, use in the same fashion, and then the distance between variable V and variable W would quantify the interaction effect between these two variables. Okay, so for example, in this figure, the distance between variable V and variable W would be 2. Okay, although we know that the shorter the distance is, the stronger the interaction is, but we have to kind of normalizing it. So after defining this distance, we can, of course, calculate the non-distribution of this distance, assuming that this is a random distribution tree and all the variables are noise variables. Then this is a non-distribution, so that we can calculate, how extreme this distance d is to quantify how strong the interaction effect is. You can also view this procedure as normalizing distance d. But you can imagine that the calculation is a little bit complicated. And what really play a role is the depth of this maximum V sub tree. Okay. So although it's like, for example, here, the distance equals to 2, it seems like a short distance, but the entire tree only has the depth of 3. So basically, it's not that extreme. So we use this we can use in practice, we can use this simpler calculation to normalize this distance d. For example, here, the distance between V and W would be 2. The depth of this maximum V subtree would be 3. So the normalized minimum tree depth would be 2 over 3. So in this talk, when I refer to tree minimum depth, what I mean is normalized tree minimum depth, a value between 0 and 1. Okay. This is exciting because through looking into one tree, we can detect many, many pairs of interactions among many, many subtrees. So far, I haven't even formulated the outcome yet. In fact, we can use different types of trees for different types of outcomes. Because all I need to do is look at the topology of the tree. We can use regression tree, classification tree, survival tree, multivariate tree, or even unsupervised trees. So the next question would be how we summarize the information from so many pairwise minimum depths from so many subtrees. For that, we define what we call pairwise minimal depth matrix, PMD matrix, which is a P by P matrix. Suppose we have P features, and each element within this PMD matrix represents a pairwise minimum depth score average across all the possible subtrees among all the decision trees. For example, the element in the ith row, jth column represents the interaction effect between variable I and variable G. When I define pairwise tree minimum depth, there could be an order in terms of which variable was split at first, V or W. So this PMD matrix is not necessarily to be symmetric, but we take the average of the corresponding two elements to force it to be symmetric for the purpose of convenience. So far, this is only pairwise interaction term. For detecting high-order interaction terms, we suffered heavily from the curse of dimensionality. Suppose we have P features. For variable selection, we have to provide P estimators. However, for interaction selection, we have to provide this number of
total estimators for quantifying two-way, three-way, four-way up to k-way interaction terms. To give you an idea how large this number is, here is a table. Suppose we only have 10 variables. Then we have to provide 1,000 estimators to quantify two-way, three-way, four-way, up to eight-way interaction terms. Suppose we have 100 variables. The dimension is not that large, but the total number of estimators is beyond our imagination. So the key of our HID approach is multiple steps for reducing dimensionality, which can be summarized as three phases. In the first phase, we conduct feature selection. You can think of it as reducing the number of variables in our data set from, say, 100 to 10, okay? But in the second phase, we still start with a large number of interaction terms. So we want to filter them. So we want to select 100 interaction terms from 1,000 interaction candidates, so that in the third phase, we can start with a smaller number of interaction terms and refine the final ranking. Okay. So in the first phase, we conduct feature selection by growing what we call sub-RF, which are random forests grown with subsets of features. Okay. When sampling the subsets of features, we use random forest variable importance as sampling probability. For each sub-RF, we compute the PMD matrix I mentioned earlier. Recall that each element within this PMD matrix represents the interaction effect of two variables. So if we take the average of all the elements in a row or in a column in this PMD matrix, we basically quantify the overall interaction effect of the corresponding feature, which can be used to further select the features within the sub-RF. We grow several sub-RFs independently, and in the end, each have this variable selection procedure, and in the end, we combine the results together and provide the final list of features selected. Okay. So this is the first phase, reducing number of features. In the second phase, we reduce the number of interaction terms. For that, we have to quantify high-order interaction effect. For that, we define what we call minimum depth interaction importance, MDII, whose calculation is quite simple. Suppose we have a k-way interaction term with features in this set kappa. Okay, then the MDII index is calculated as the average of all the possible pairwise minimum depths among these key features. So in this figure, I use three colors to mark three types of, three groups of pairwise minimum depths I defined earlier. So if we want to quantify the interaction effect of S1, S2, and S3, we basically take the average of all these three groups of colored normalized minimum three depths. Okay, so we basically kind of decompose this three-way interaction as three pairs of two-way interactions, because a tree minimum depth is based on pairwise variables. The merit here is computation speed. For example, if we have 100 variables, then we have this 100 PMD matrix, and suppose we have to calculate a four-way interaction
effect among 4 variables. First of all, we have to figure out that there are 6 pairwise combinations among these 4 features. And then we basically go to this PMD matrix, select these 6 elements, and take the average. Okay, so the computation should be really fast because we basically extract elements, take the average, extract elements, take the average. To give you an idea how fast this can be, here is the output from the R software utilizing a regular laptop with an example of 1008 observations and 31 variables. And here you can see that even though we only have 31 variables, we have to provide 147,000 estimators. But with the help of our MDII indices, the task is very doable. Although this is computationally fast, we might suffer from overfitting because this PID matrix is based on the topology of existing trees without any fashion of cross-validation. So to prevent overfitting, we propose what we call permutation-based interaction importance based on permuted out-of-bag data. Okay, what is out-of-bag data? For those of you who are not familiar with random forest, in random forest, we grow many decision trees, and each tree is calculated from a bootstrap sample of the original data, ending up with approximately 36.8% of data, which is called out-of-bag data. And out-of-bag data can be used for calculating prediction error. So when you use random forest, you don't have to manually divide your data set as a training data set and test data set to get a prediction error. We automatically generate this out-of-bag prediction error for you to measure the performance of the model. Okay, and in random forest, we can use permuted out-of-bag data for one variable, for example, and check the change in prediction error to quantify the mean effect for each feature, which is known as variable importance. In this work, we use permuted out-of-bag data to quantify the interaction effect among features. And the idea is quite simple. Suppose we have to quantify a KV interaction term with features in this set kappa. Okay, then for one tree, we have its out-of-bag data set. Okay, we focus on the key columns in the out-of-bag data corresponding to the key features in set kappa. We can permute all of these key columns in the out-of-bag data set and get the predicted outcome. Okay, this term. And we can also permute each of these key columns and adding up the predicted outcome here, and then we take the difference. The idea is that if the effect of these key features is additive, then the permutation effect will be cancelled out. If the effect of these key features is not additive, then we will expect to have a larger delta value. Okay, each tree has its unique out-of-bag data set. This is a value for tree M. Suppose we have many trees when we calculate this delta value for each tree, and then in the end we take the average and get our theta estimator as a permutation-based interaction importance, PBII. And you can imagine that here the computation speed is kind of slow because for each interaction term, we have to permute the out-of-bag data k plus 1 times. Okay, and then we have to calculate this value for each tree, and then we have the average
we have to predict the outcome multiple times, so it's kind of slow. That's why we need several steps beforehand for reducing dimensionality. So far, we have two interaction importance, MDII and PBII. Okay, minimum depth interaction importance and permutation-based interaction importance. There are many differences. The main difference is, of course, computation speed. Okay, MDII only use the topology of the existing trees without any type of cross validation. So it is faster, much faster. And the second difference is how these two indices skewed. Smaller values of MDII indicate stronger interaction effect because MDII quantify the distance between the variables, among the variables within the tree topology. Shorter distance meaning stronger interaction effect. Okay, while larger values of PBII indicate stronger effect because PBII quantify the permutation effect of the predicted outcome. So if there is the interaction effect, then the permutation effect won't be cancelled out. So we will end up with a larger value of PBII. Okay, and the third difference is monotonic transformation. Okay, if we monotonically transform the outcome, this doesn't change the topology of the tree at all. Then we don't expect that monotonic transformations influence the MDII. However, if we monotonically transform the outcome, then we change the predicted error. Then we change the scale of PBII. So PBII can be influenced by the monotonic transformations on the outcome. Okay, and the fourth difference is kind of related to the first difference. PBII is slow because it utilizes out-of-bag data. Although it is computationally expensive, but it provides better ranking results because they have this fashion of cross-validation. Last but not least, since PBII provides a final ranking of the interaction terms, we use a type of data-driven threshold to define strong interactions. For that, we use empirical distribution of theta estimator from randomly chosen interaction candidates to determine the threshold of strong interactions. For MDII, we usually have millions of or billions of candidates. So we don't have this type of data-driven flavor. We basically use a predetermined value by the user to define how many variables, how many interaction terms we are interested. For example, we have billions of interaction candidates, but we only interested in the top 100 interaction terms. So we use a predetermined value for the final ranking. So as the summary, this is our three phases of HID approach. In the first phase, we conduct a feature selection. Then we reduce the number of variables in our data set from, for example, thousands or hundreds into a scale like 20, 30, some number below 50. And in the second phase, we still began with millions of interaction terms. So we use MDII to filter them. Say we want to choose 100 or 200 interaction terms from thousands or millions of candidates. Then in the third phase, we only work with this 100 or 200 interaction terms. So we use permuted out-of-bag data to provide the final ranking for these 100 or 200 interaction terms. Okay.
We implemented our HID approach in 5 complex simulations, accommodating continuous, binary, and survival outcomes in low and high dimensional data with here is a table with the 2-way, 4-way, 6-way, and 8-way interactions. For the first scenario, we use the simulation from the IRF paper. And for all the other 4 scenarios, we use real data set for the feature data set. Okay, we use real data set to generate the feature space, but we simulated the outcome using formulas in this type of fashion. Okay, here is for continuous or binary outcome, and here is for the survival outcome. Here is our simulation result. Our HID approach works pretty well. And we display the result for both MDII and PBII. Generally speaking, for like a 2-way interaction term, 4-way interaction term, these both interaction importance works pretty well. But for higher order interaction terms, such as 6-way interaction term or 8-way interaction term, PBII works better. Okay, and IRF works similarly like MDII. What I want to point out that in our simulation, we have interaction term and we have mean effect term. Okay, sometimes interaction one variable have both interaction term effect and mean effect. Sometimes the scenario in one variable can only have mean effect without interaction term. Some variable only have interaction effect without mean effect. For both scenario, our HID approach works better. It can really distinguish mean effect from interaction effect. We have 3 real data applications. The first real data application was published last year. We utilized single-cell RNA sequencing data from 5 triple-negative breast cancer tumors. Utilize our HID approach, we are able to detect interaction effects among ligand genes and receptor genes between different types of cells. Okay. Here is the illustration for the interaction terms. And in the second real data application, we use TCGA CRC dataset. For the outcome, we choose the gene expression value of TGF beta, which plays a regulatory role in the development of colon cancer. Okay, and for features, we have 92 transcription factors, and we have 521 observations. So here, P equals to 92 and N equals to 521. Our HID approach successfully detected 11 interaction terms. When presenting this high order interaction terms, we found that this grouping structure, meaning that subsets of these strong interaction terms show up frequently in the top list of interaction terms. Okay, and so here is the result from our HID approach, and here the result from IRF utilizing the same data set. Here you can see that their method tend to detect lower ordered interaction term without a grouping structure. Most of the interaction terms are 2-way interaction terms.
Okay. These three genes, LYL1, MAF, and NFATC1, show up frequently in the top interaction terms. So we provide this contour plot to demonstrate how they influence the outcome gene, TGF beta. Okay. In the third real data application, we also use TCGA CRC dataset, but we utilize survival outcome for the colon cancer. And for the features or for the independent variables, we use the gene network of SMART4, which give us 968 gene expression values, and we have 453 observations. So here n equal to 453 equals to 968. So p is larger than n. So we have high dimensional data. But when we utilize tree or random forest, high dimensional data is not a problem because it doesn't really influence how we construct a tree. So although this is a high dimensional data, we still able to successfully detect the 9 high order interaction terms. And here is the result and the grouping structure. Okay. So in summary, dimensionality and the computation efficiency induce compelling challenges in detecting high-order interactions beyond the pairwise ones. Our high-order interaction discovery method, aka HID approach, works well because it efficiently reduces the dimensionality by selecting potential candidate interaction features through growing random forests, grow with subsets of features, and making use of the pairwise minimum depth index, which is computationally fast. We encourage the use of out-of-bag estimation, which is a simple but underappreciated out-of-sample technique for preventing overfitting and improving accuracy. Last but not least, to successfully detect high-order interaction terms, the estimation mandates highly additive and accurate regression methodology, and for this, we relied on random forests, a machine learning method with well-known properties for accurate estimation in complex non-parametric settings. Okay? Here is a list of all our references for this talk. And if you are interested in the R code for obtaining the tree minimum depth or the PMD metrics, here is the reference, the false reference. This random forest SRC package is a popular package or famous package developed by our group at the University of Miami. And recently we released many useful VNets. And we published this random forest official website. So here is the link for the random forest SRC website, randomforestsrc.org, in which you can find 15 very useful VNets for describing the model and describing the usage of the package. Thank you all very much. Thank you, Professor Lu. Okay. It was very interesting and innovative, the topics that you're researching on. Are there any questions from the audience for Professor Lu? Any questions? Yes, we're gathering the question in Spanish, and I'm gonna tell it later.
There is a question in the audience about the fact that if the interactions are only between the cells, or you can also do interactions within the cells in the single cell data set. Within the cell, yes, we can definitely do, because here is, maybe I can make it larger. So here, the research question always raised from the biologists, right? They are more interested in between cell interactions, but we can definitely do, for example, here we have, let's say we have P1 number of features from lectin gene from cell type A, okay? And then P2 number of features from cell type B. So in total, we have P1 plus P2 total number of features. And then we calculate this PMD matrix, that will be P1 plus P2 times P1 plus P2. So you have all their interaction effect listed here. So in this paper, we only mainly focus on like the part they cross each other. Okay, so let's say so this is the structure of the data set. Well, you can imagine that if it's a PMD matrix, then this will be cell A in this first part and cell B in the second part for the column, and in the row, and the first P1 row would be cell A, and the last part of P2 rows are for cell type B. So basically, if it's, we force it to be symmetric, so we mainly focus on the off diagonal. It's like upper right and bottom left. Okay, this is the interaction between different types of cells. If we focus on the top left corner or the bottom right corner, that be the interaction effect within each cell type. Okay. Thank you. Thank you. Are there any other questions? I do have a question for you about the minimal depth calculation. When you fit a regression tree, that's an NP-hard problem, so we cannot solve it optimally. We use a heuristic that is called binary recursive splitting. Do you use a heuristic, or do you find the minimal depth optimally, like exploring the entire tree? We explore the entire tree for regression. So whenever there is a subtree that is available, we use that. So it is called minimum tree depth, because when this is a maximum V subtree, then the distance between V and the root node or the variable W with this root node, which is V, would be minimum. So we explore the entire tree to define maximum V subtree, so that the distance will be the minimal distance. So the minimum distance will be used to quantify how strong the interaction effect is, and we only care, this talk, we only care about the topology of a tree. How you grow the tree, that entirely depend on you. You can define your own splitting rule. This can be classification tree for binary outcomes. This could be regression tree for continuous outcomes. This could be survival tree for survival outcomes. Or multivariate outcomes utilizing multivariate tree. It doesn't matter, wherever you grow a tree, you have tree structure, you have this topology, then we basically look into the distance among these variables. As long as these two features have shortened distance, we define it has stronger interaction effect. Thank you. Any other questions? Professor Liliana, do you have any questions? Yes, thank you. I have a question. I was wondering, maybe if you have
information that is not available for a feature, but for other features you can grow the tree. Can you use that, or do you always have to have all the features for all the trees? Okay, super great question. So we like random forest is because it's very convenient. One of the reasons is it can impute missing data for you. Okay, so so here actually this, for example, this single cell RNA sequencing data set, we actually, it's not like we have some single cell data, they have a cluster. So in each cluster, you both have cell A and cell B. But for this specific data set, we either have cell A and cell B. So we actually don't know how these observations match each other. In other words, in your question, it's like you either observe cell A or observe cell B. So we don't have like this traditional data set. So here I use different color to show that this basically is missing. White color basically is missing. So we use random forest to impute like half of the data to get the entire like P1 plus P2 features, and then grow the model, grow the trees, and grow the random forest. So in this type of procedure, you can use random forest. Maybe I should do some advertising. So basically, this is our website, because this is really show how you really like impute the data set. You can impute the data set beforehand. So basically, this is our VNet, and imputation is in this multivariate splitting rule VNet. But the usage is very simple. So basically, I just click this cheat sheet. So we have this cheat sheet. So basically, you can impute the data. Okay, after you impute the data, you can use our HID approach, or you use other approach. That's all depends on you. You basically use random forest as a tool for data imputation. Suppose a feature is missing, or highly missing or sparse data, you can just use imputation, the imputed data set. Or if you just want to use random forest, like use our HID approach, they already conducted simultaneously and internally. So in the end, you both have result and the imputed data set. So here, NA action, you can choose omit or NA.impute. So because we use a bootstrap sample to grow each tree, so unimpute, you can have those type of multiple imputation type of flavor to handle the imputation, to handle the missing data problem. Okay, thank you very much. Thank you for a great question. Well, we'd like to thank again Professor Liu for joining us and honoring us with the presentation that she just delivered. Thank you so much for participating. We hope to see you maybe in person in a future edition of this event. Thank you so much. Thank you you so much. Thank you. Goodbye, Professor Liu. Thank you very much. Goodbye, Liliana. Thank you very much.
¿Ya dio la clase? ¿Va a empezar? La clase anterior creo que la... Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Tenemos los 10 minutos de demora legales, así que podemos empezar el cursillo y vamos a continuar lo que hemos hecho ayer. Y si funciona todo, pues no funciona. Muy bien. Ok, pues eso es solo recordar lo que hicimos ayer. Si tenéis que recordar solo una cosa de la hora y media que hemos pasado ayer juntos, pues esto es el teorema general que tenemos, que si cogemos una muestra de variables aleatorias independientes con misma distribución, pues si lo vamos a estandarizar en modo correcto, pues sabemos que la distribución del máximo va a ir hacia una distribución de los extremos generalizados, que hay la fórmula aquí. Y lo que hemos dicho, pues el parámetro importante, pues este parámetro gamma, que nos va a dar, pues que es el parámetro de forma, es el índice de los valores extremos, pues este parámetro que nos da toda la información que hay, que tengo, que todo lo que necesito saber sobre la distribución inicial. Esto me da la información sobre la distribución de los X iniciales. Y pues lo hemos dicho ayer, lo dijo también Eiter esta mañana, pues según el valor de este gamma, estamos con variables que son más o menos arriesgadas, ¿no? Y pues el caso más peligroso es cuando el gamma es positivo, que quiere decir que tengo colas pesadas y voy a tener eventos extremos muy fuertes. E incluso hay momentos que ya no existen de mi variable inicial. Si tengo el gamma que vale 0, pues tengo unas distribuciones que van a decrecer hacia 0 en modo muy rápido, en modo exponencial o más rápido que exponencial. Bueno, van a ser aún peligrosas porque pueden generar eventos extremos, pero con probabilidad muy baja. Y el caso pues, más tranquilo es cuando tenemos un gamma que es negativo, pues eso quiere decir que la distribución de mis X tiene un punto terminal. Y bueno, toda esta teoría la habíamos aplicado en estos datos, que eran los máximos anuales del nivel del mar en metros en una estación en Australia. Y pues lo que habíamos dicho es que como son máximos anuales, son máximos que hemos cogido sobre al menos 365 días, pues podemos considerar que estamos ya en la parte asintótica y que pues esto es una muestra de realización de una distribución de los valores extremos. Y lo que habíamos hecho ayer, pues habíamos hecho toda la parte de estimación y habíamos estimado los 3 parámetros de distribución de los valores extremos. Y en el caso que teníamos aquí, pues había una pequeña duda que vamos a aclarar más tarde. Es que tenemos un valor negativo, pero lo que hemos dicho es que es muy diferente tener un valor negativo que vale 0 o positivo. Entonces hay que estar seguro que esto es un valor negativo o que vale 0 o que es positivo. Y el problema es que si es 1 sobre 100 de mi distribución de los extremos generalizados. Y bueno, pues hemos dicho que esto lo podemos considerar como una distribución, como unas observaciones que vienen de una distribución de los valores extremos generalizados y podemos considerarlos independientes porque estamos mirando
cada año y que de un año al otro seguramente hay independencia entre las observaciones. Y bueno, lo que podemos hacer es utilizar pues unos gráficos que nos permiten dar un diagnóstico sobre la calidad del ajuste que vamos a tener por una distribución de los valores extremos. Y eso pues nos las da directamente R con este comando y podemos tener estos 4 gráficos que vamos a estudiar. Pues el primero es el el probability plot. Pues la teoría es esa, es que vamos a coger las observaciones, la vamos a ordenar y vamos a hacer una comparación entre la distribución empírica de estas observaciones y la distribución teórica que tenemos con los valores que hemos estimado antes, ¿no? La versión empírica de mi distribución, pues es muy fácil estimarla en mis puntos cuando los tengo ordenados, es solo I sobre M más 1. Y pues la distribución teórica, pues tenemos una distribución de los valores extremos, hemos estimado los parámetros, pues es solo el valor de la distribución con los parámetros estimados en el punto Z y M. ¿Ok? Y pues el probability plot es solo, bueno, aquí es la misma notación, no, no. Hay uno es un tilde y el otro es un, bueno, pues es solo el plot de estos 2 gráficos, el uno contra el otro, ¿no? Y si tenemos un buen ajuste, pues tendríamos que estar todo sobre la diagonal, ¿no? Y esto es lo que tenemos, ¿no? Está más o menos sobre la diagonal y esto pues podrías decir que tenemos un buen ajuste. Pues sí, tenemos un buen ajuste, pero en general, aunque tengamos un ajuste que no es muy bueno, este gráfico nos dará siempre la impresión que tenemos un ajuste que es excelente. Entonces, es mejor utilizar el otro, que es el quantile plot, que bueno, es un poco, actúa de la misma manera, ¿no? Es solo una comparación entre los cuantiles empíricos y los cuantiles teóricos, ¿no? Es la distribución inversa con los parámetros estimados calculadas en I sobre M más 1 y pues el valor ordenado que tenemos. ¿Ok? Pues esta distribución con los valores estimados y calculada en I más 1 y lo que tendríamos que tener es que el cuantile empírico de I sobre M más 1 pues es este valor. Entonces es la misma cosa, si tenemos un ajuste que es bueno, pues este gráfico, los puntos que vamos a tener sobre este gráfico van a estar sobre la diagonal. Y bueno, pues no está mal, no está mal. Hay algunos puntos que están por aquí que pues quiere decir que estamos un poco subestimando la cola de la distribución, ya que los valores empíricos son un poco más fuertes que los valores teóricos, pero no está mal. Son observaciones reales. No podemos pensar que vamos a tener todo sobre una diagonal. No está mal para una estimación sobre datos reales. El último, hay 2 otros. El penúltimo, pues eso es que vamos a coger nuestras observaciones y lo que vamos a hacer es solo un histograma de mis observaciones y pues la versión teórica de la densidad con mis parámetros estimados y voy a ver si tengo un ajuste que es más o menos bueno, si el histograma y esta densidad pues se parecen más o menos. Bueno, nos lo da R, lo presento, pero no se puede interpretar en modo correcto, ¿no? Este es el histograma, estas son las observaciones que tenemos y esta es la densidad teórica, la densidad de la distribución de los valores extremos con los parámetros estimados que hemos encontrado antes. Bueno, este gráfico es muy difícil de interpretar. Yo no soy capaz de decir, mirando esto, si tengo un ajuste correcto o no de los datos, ¿no? Así que eso, en general, no lo utilizo. Y el último, pues, es un poco como el quantile plot, pero lo vamos a utilizar sobre el nivel de retorno, ¿no?
vamos a lo que hemos dicho antes, es que si cogemos un nivel de retorno para un periodo t, pues es la misma cosa que calcular con 1 sobre p, y tenemos la fórmula del nivel de retorno para un periodo t. Y el gráfico pues es solo el plot de los valores empíricos y de estos valores con los parámetros estimados, ¿no? Con los valores que hemos estimado por verosimilitud. Y lo vamos a poner sobre una escala logarítmica. Entonces, si tenemos el gamma que vale 0, tendremos que tener una linealidad, y si no, pues es esto. Pues tenemos más o menos linealidad porque tenemos el gamma que vale 0, y los puntos están más o menos bien sobre la línea esa. Así que el ajuste parece correcto, pero es lo que hemos dicho antes, es normal porque tenemos datos que son máximos anuales, estamos ya en la parte asintótica, y pues nos parece razonable pensar que tenemos observaciones que son realizaciones de una ley de los extremos generalizados. Bien, lo que hemos dicho antes es que este valor del índice de los valores extremos es un valor que es negativo, pero que está cerca de 0, que 0 está en el intervalo de confianza. Entonces, la cosa que vamos a hacer es solo mirar si podemos considerar que el valor del índice de los valores extremos es 0. Y lo que vamos a hacer, la primera cosa, es que vamos a hacer un ajuste. Y en vez de utilizar la distribución de los valores extremos generalizados con un valor gamma cualquier, lo vamos a utilizar con el valor gamma que vale 0, y entonces vamos a ajustar una Gumbel, que es la distribución límite en este caso. Y vamos a ajustar una Gumbel a las observaciones, y bueno, esto no sé si es muy interesante, pero tenemos la verosimilitud, el valor de la verosimilitud, los dos parámetros estimados que son la posición y el factor de escala, y pues las desviaciones estándares. Y bueno, también podemos calcular los intervalos de confianza, como lo hemos hecho antes, utilizando la normalidad asintótica, pues utilizando el valor estimado menos el cuantile de la ley normal multiplicado por el valor, y tenemos pues los dos intervalos de confianza asociados, que, como bien se ha dicho ayer, no se tendría que hacer así, pero lo hemos hecho en este caso así. Y pues la misma cosa, vamos a hacer todo el estudio, casi todo el estudio, pero más rápido. Lo podemos hacer, estudiar el nivel de retorno con la Gumbel, pues un nivel de retorno 10 años, se calcula de la misma manera, pero utilizando el hecho que en vez de utilizar la distribución de los valores extremos generalizados, vamos a utilizar la de Gumbel, y nos va a quitar un parámetro, ¿no? Y entonces, en este caso, cuando estamos estudiando el nivel de retorno 10 años, pues encontramos este valor. Pues no he pensado en copiar el que hemos encontrado ayer. Y bueno, la pregunta final es esto. Hemos hecho el ajuste con la distribución de los valores extremos, hemos hecho el ajuste con la distribución de Gumbel, y lo que queremos saber es cuál de los dos modelos es más apropiado para las observaciones. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un resultado que es el mismo que hemos utilizado para hacer el profile likelihood. Utilizamos el hecho que cuando tenemos dos modelos, pues es este teorema que hemos utilizado, cuando tenemos observaciones Z1, Zm, que son independientes con misma distribución f teta, que ese teta lo puedo dividir en dos, teta1, teta2, con teta1 que es de dimensión k. Entonces, si hago inferencia solo con el parámetro teta2 y teta1 son valores que fijo, pues sé que la diferencia entre los valores de la verosimilitud pues tiene que ser más o menos distribuido como una ley del Q2 con K grados de libertad. ¿Okay? Esto quiere decir que si estoy utilizando un modelo más simple que el modelo inicial, fijando valores de los parámetros, pues la diferencia entre la verosimilitud tiene que ser más o menos distribuida como una Q2.
Y esto pues es la misma cosa que al final pues es lo que vamos a hacer como test. Vamos a hacer el test que M0 es mejor que el modelo completo con todos los parámetros. Y bueno, pues tenemos pues esto, que 2 veces la diferencia de la verosimilitud es un Q2 con K grados de libertad, y vamos a rechazar la hipótesis acá 0 si pues esta diferencia pues es demasiado grande pues respecto a una ley del Q2 con K grados de libertad. Entonces, pues, en modo más preciso vamos a rechazar si la diferencia entre las dos verosimilitudes es más grande que el cantil de orden 1 menos alfa de una Q2 acá grados de libertad. Y lo que hemos dicho es que todos estos valores de verosimilitud nos lo da ya R. Estos son los valores de verosimilitud para la Gumbel, y ayer hemos tenido el valor de la verosimilitud para el caso cuando tenemos la distribución de los valores extremos completa, ¿no? Y cuando miramos, pues esto es el valor de la verosimilitud cuando hemos calculado para el modelo completo con todos los parámetros, y esto pues es el caso de la verosimilitud cuando hemos calculado solo con los dos parámetros muy sigma, pues fijando el parámetro de los índices de los valores extremos a 0, y pues esto corresponde a la distribución de Gumbel. Entonces, la diferencia entre estas dos verosimilitud pues tiene que ser distribuida como una Q2, y en este caso la diferencia es 2,24, que es muy inferior al cuantile de la ley del Q2 al 95%. Entonces no vamos a rechazar la hipótesis AK0, y pues en práctica nos vamos a quedar con el modelo que es más sencillo, ¿no? Vamos a quedar con el modelo de Gumbel porque vamos a tener un parámetro en medio. Y eso pues tiene consecuencias en muchos aspectos. La primera consecuencia es que vamos a tener un parámetro medio, vamos a hacer estimación que va a ser más eficaz, pero también va a tener consecuencia en términos de gestión de riesgos, porque quiere decir que el fenómeno que estoy mirando pues puede generar eventualmente valores extremos, aunque sea con probabilidad bastante baja. Esto es la teoría, pero cuando miramos la diferencia entre los periodos de retorno, los niveles de retornos que hemos encontrado con los dos métodos son muy similares. Así que hay poca diferencia al final entre los dos modelos. Y bueno, si miramos, esto es los gráficos que ya hemos visto, es que si miramos el ajuste de los datos que tenemos con la Gumbel, utilizando el probability plot, vemos que estamos bien sobre la diagonal, pero eso lo he dicho, no hay que mirarlo, aunque el ajuste sea no demasiado bueno, nos dará siempre la impresión que tenemos un ajuste perfecto aquí. El ajuste sobre el quantile plot es un poco mejor, porque lo que decíamos antes es que teníamos estos 2-3 puntos que estaban un poco sobre esta diagonal, y eso quería decir que estábamos subestimando el riesgo. Ahora están bien sobre la diagonal, pues estamos estimando correctamente las colas de la distribución, que es lo que nos interesa. Y pues bueno, el return level no cambia demasiado, pero eso es un aspecto que voy a decir más tarde, es que hay una especie de constancia en la estimación de los cántiles. Y bueno, este gráfico que hemos dicho que no sirve para nada, así que no lo vamos a mirar. Pues bien, ahora solo quería hablar un poco de los problemas numéricos que podemos tener en la estimación de los parámetros utilizando el máximo de verosimilitud. Aquí hemos realizado solo una pequeña simulación con 200 realizaciones de una distribución de los valores extremos generalizados con parámetros 0, 1 y un gamma que vale menos 0,5 en el caso de una distribución que está bounded. Y este graph pues más o menos representa pues la convergencia del estimador de máximo verosimilitud de este parámetro gamma. Y vemos que pues va a tener un poco de dificultad hasta más o menos unas 100
observaciones antes de tener una estabilidad, pero es una estabilidad que estamos aún un poco lejos del valor verdadero del parámetro. Esto pues quiere decir que, bueno, cuando tenemos valores pequeños, que cuando la muestra es pequeña, pues vamos a tener dificultades numéricas para estimar el parámetro, pero también quiere decir que cuando estamos con valores muy altos también va a tener dificultades. Y bueno, pues esto se puede explicar porque el método de verosimilitud tiene normalidad asintótica solo para valores que son más grandes estrictamente que menos 0,5. Entonces, a lo mejor es solo por eso. Si miramos una simulación con siempre una distribución de los valores extremos, pero esta vez con un gamma que vale 0, entonces hay una convergencia, pero que va a ser bastante lenta porque aquí no son 200 realizaciones, no sé por qué he puesto esto, pero la convergencia aparece a más o menos 500 observaciones, ¿no? Antes de 500 observaciones estamos sobreestimando, no sé si se dice, pero estamos sobreestimando el parámetro y después estamos más o menos en el valor y tenemos la convergencia del estimador. Y esto lo podemos hacer para otros valores. Si cogemos gamma, que es 0,5, pues es la misma cosa que hemos observado antes con el valor negativo, menos 0,5, pues tenemos muchas dificultades para valores, para muestras que son pequeñas y pues al final no estamos tan bien en la estimación del parámetro. Aunque no sea muy lejos, ¿eh? Estamos a 0,5, aquí estamos a 0,4 más o menos. Parece poco, pero hay una importancia vital entre las dos. Es que cuando estoy a 0,5, mi varianza de mis observaciones iniciales no existe y a 0,4 existe. Quiero decir que me estoy equivocando bastante y estoy subestimando mucho la cola de la distribución. Y lo puedo hacer también con un parámetro 1, pero ya esto es muy difícil estimar porque son observaciones que pueden generar extremos muy fuertes y entonces son estos extremos que van a dirigir completamente la estimación del parámetro. Es más difícil estimar correctamente. En este caso, la distribución con un gamma que vale 1 no tiene esperanza finita, ¿no? Entonces es bastante difícil estimar y es lo que se ve, que tenemos muchas dificultades para estimar correctamente este parámetro. Por eso, estaba empezando a hablar italiano. Pero por eso podemos utilizar otro método de estimación que se utiliza mucho en hidrología, en ciencias climáticas, pero sobre todo en hidrología, que son los momentos, no sé cómo se dice en español, pero son los probability weighting moments, son momentos que vamos a ponderar de esta manera, ¿no? Es un momento a la orden P, pero le vamos a ponderar con una potencia de la distribución y de la función de sobrevivencia, ¿no? En el caso de la distribución de los valores extremos, pues Oskin y sus coautores han calculado los momentos cuando se coge P que vale 1, R y S que vale 0. Pues es la esperanza de X con la potencia de la distribución a la potencia R. Y en este caso, pues los momentos se calculan así, con la función gamma aquí. Y pues después se actúa como se actúa con el método de los momentos clásicos. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones con los 3 primeros momentos que nos interesan y hay que resolver el sistema de ecuación y en sí encontrar estimadores. En este caso son los 3 primeros momentos, pero solo sobre este parámetro R. El parámetro P no se va a mover y va a ser 1. Vamos a utilizar la esperanza X, GX, esperanza de X, GX al cuadrado y así, ¿no? Y así pues podemos encontrar un sistema de ecuación que es así. El beta 0
es lo que le he escrito aquí. Beta 0 pues es la esperanza simple, pues es la esperanza de mi distribución. Beta 1 es la esperanza de x multiplicado por la distribución calculada en x. Y beta 2 pues con la distribución al cuadrado. Y tenemos este sistema que vamos a poder resolver, pues solo vamos a reemplazar pues los valores teóricos de los momentos ponderados por un estimador un buen estimador que no tiene, ¿cómo se dice? Bias. Bueno, no tiene bias. Y en práctica, en teoría, lo que va a pasar es que este sistema es más fácil de resolver numéricamente que hacer una optimización de una función con 3 parámetros, con a lo mejor muchas observaciones y dificultades en esta optimización. Esto va a ser un sistema que se va a resolver mucho más fácilmente que los otros, porque aquí vamos a obtener una estimación del parámetro gamma con esta sola ecuación. La vamos a poner aquí y vamos a tener una estimación del parámetro sigma, y vamos a ir aquí y vamos a tener directamente una estimación del parámetro mu. Entonces, hay solo esta parte que hay que resolver numéricamente y es bastante fácil resolverla sin tener problemas numéricos. Así que al final es esto, que tenemos, en teoría, pues podemos mostrar que tenemos la normalidad asintótica de estos estimadores cuando el gamma es más pequeño que 0.5. Esto no está mal, pero no está bien tampoco, porque es muy restrictivo para muchos casos prácticos, ¿no? Estamos hablando de distribuciones que tienen que tener una varianza finita, ¿no? Que no sea infinita. Y esto pues se puede extender con momentos ponderados generalizados, que son un poco más difícil de calcular, pero bueno, se puede extender. Y pues la ventaja, es lo que he dicho, es que numéricamente va a ser mucho más fácil hacer la estimación, va a haber un poco más de cálculo que hacer, pero va a ser más fácil hacer la estimación de los parámetros que utilizando el método de verosimilitud. Y vamos a tener buenos resultados cuando tenemos unas muestras que son pequeñas, que son 15 observaciones o 25 observaciones. Esto es un gráfico que hice hace muchos años y que pues es la simulación. Entonces, he simulado cada vez unas 100 distribuciones de los valores extremos con parámetro mu que vale 0 y sigma que vale 1, porque no nos interesan estos parámetros, pero he simulado con un parámetro gamma que aquí creo que es 1,2, aquí pues no veo bien, pero será 0,2, aquí es 0 y aquí es menos 0,2. Y voy a hacer muestras de 15 observaciones, 25, 50 y 100 observaciones. Voy a repetir cada vez, creo que eran 100 o más veces, y cada vez voy a hacer el boxplot de la estimación. Entonces, estos son los resultados. El blanco es el probability weighted moment, el que acabo de presentar, y el gris es el máximo verosimilitud, y bueno, el amarillo es el momento ponderado generalizado que no he presentado. Pero lo que se ve es que pues el máximo de verosimilitud cuando estamos, en todos los casos, cuando estamos con pequeñas muestras, pues tiene una varianza que es bastante fuerte. Y bueno, cuando el momento ponderado pues tiene una varianza que es mucho más baja. Solo en el caso cuando tenemos valores negativos o valor que vale 0, tenemos un resultado que es parecido para las pequeñas muestras. Después, cuando vamos a ir hacia muestras más grandes del orden de 100, pues son más o menos todos equivalentes estos estimadores, a excepción del caso cuando tenemos un valor del índice que es muy fuerte. Y la cosa que es extraña es que aquí el mejor es el momento ponderado, pero está muy fuera de donde
tendría que estar, porque en general no podría aplicarlo, pero para un valor del gamma que es más fuerte que 0,5. Pero en todos casos, eso es lo que hay que tener en mente, es que cuando estoy con pequeñas muestras, a veces no es el estimador de máxima verosimilitud que va a ser el más eficaz. Y esto, pues, es lo que digo, es que muchas veces en hidrología, cuando tienen pequeñas muestras, pues utilizan este método en vez de utilizar la probabilidad, la verosimilitud. Bueno, pues esto es la aplicación. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Porque no vamos a calcular estos momentos y no vamos a hacer la resolución del sistema, lo va a hacer ya R para nosotros, y hay un package que se llama fextreme que lo hace, que nos permite hacer la estimación con estos momentos ponderados, y solo hay que dar el comando y pues tenemos la estimación de los 3 parámetros. Aquí pues es la misma notación que Eiter esta mañana. El chi es el parámetro el índice de los valores extremos, es el que he llamado gamma siempre, es el chi, esto es el mu y esto es el sigma. Y pues vemos que tenemos resultados que son muy similar con los resultados que hemos obtenido con el máximo de verosimilitud, que está muy bien porque tenemos bastante observaciones, tenemos 64 observaciones, si recuerdo bien. Es decir, que estamos más o menos en un momento en que los dos estimadores son más o menos equivalentes. En todos casos, yo creo que está bien tener diferentes métodos para estimar parámetros, sobre todo cuando hay dificultades para estimar estos parámetros, como es el caso de los valores extremos. Y aunque no haya problemas, pues siempre se puede utilizar estos parámetros como punto inicial de la optimización del algoritmo del máximo de verosimilitud. Bien, pues lo que hemos tenido hasta ahora es que hemos cogido ya máximos anuales en el caso del nivel del mar, y pues era más fácil porque teníamos el máximo, sabíamos que eran realizaciones de una distribución de valores extremos, pero no siempre tenemos máximos, y cuando no tenemos máximos pues hay que crear estos máximos, y generalmente en una muestra hay solo un máximo, y lo que vamos a hacer pues es crear artificialmente, vamos a crear máximos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que si tenemos una muestra, pues la vamos a dividir en diferentes bloques, ¿no? Un bloque de dimensión K, bloques de dimensión K, y en cada bloque pues vamos a coger el máximo y vamos a recuperar pues una muestra de m variables que pues tendrían que ser más o menos pues variables distribuidas con una distribución de los valores extremos. Lo que hay que hacer es que es bastante difícil pues hacer esto, porque tenemos que coger un K aquí, una talla de bloque que sea suficientemente grande para decir que tenemos ya la teoría asintótica y que el máximo ya está en la distribución de los valores extremos, pero lo tenemos que coger suficientemente pequeño para que tengamos al final pues un número de máximos suficiente para poder hacer inferencia. Estamos con una distribución que tiene 3 parámetros, con un parámetro de forma que es siempre difícil estimar, necesitamos observaciones para ser capaz de estimarlos. Entonces hay que hacer algo así como un balance entre pues el número de observaciones para hacer el máximo y el número de observaciones que vamos a tener después para hacer inferencia. Ok, pues eso es lo que he dicho, ¿no? Y este es el mismo gráfico que presenté ayer en la conferencia. Pues estas son observaciones. Voy a dividirlas en bloques así y voy a recuperar el máximo en cada bloque. Y pues esto va a ser mi nueva muestra, y esta muestra pues la puedo considerar como realizaciones independientes de una distribución de los valores extremos. Aquí es un ejemplo porque he cogido muy pocas observaciones en cada bloque y no creo que esté ya tenga suficientemente
observaciones por bloque para poder decir que son realizaciones de una distribución de los valores extremos. Ok, pues vamos a coger un ejemplo. Estos son sinistros de carros, ¿no? En el 2004 en Estados Unidos. Y hay 640 sinistros y esto pues es el coste de cada sinistro en dólar americano. Y bueno, pues quiero estudiar esto y quiero pues saber cómo puedo interpretar esto. La primera cosa es que he hecho este famoso gráfico de Hill que mostré ayer equivocándome porque tenía que estar ahora, que es un gráfico de esta cantidad contra el valor ordenado, y lo que habíamos dicho es que si estamos con una distribución de los con una cola pesada, es decir, una distribución que está en el dominio de atracción de la Fréchet, pues en la parte final aquí tendríamos que tener algo lineal y que pues el slope de esta línea es el valor estimado, al menos, del índice de los valores extremos. No lo vamos a utilizar para hacer estimación, para estimar este parámetro, pero al menos nos da la información que como hay una parte más o menos lineal aquí, pues eso quiere decir que los datos que estamos mirando tienen un índice de los valores extremos que es positivo. ¿Ok? Pues la primera cosa que vamos a hacer es vamos a construir estos máximos y pues vamos a coger, bueno, eso es algo estúpido, bueno, es algo muy fácil que hacer, ¿no? Es construir los máximos por un bloque de talla 20, cogemos 20 observaciones, el máximo, pasamos a la 20 observaciones siguiente, cogemos el máximo así, y nos vamos a encontrar pues con 32 observaciones, ya que tengo 640 observaciones iniciales. ¿Ok? Entonces, este eran mis observaciones iniciales, y cuando vaya a coger los máximos cada bloque de talla 20, me voy a quedar con estas observaciones aquí, que van a ser pues las observaciones sobre las cuales voy a trabajar. ¿Ok? Pues son estas. Y lo que estamos diciendo es que vamos a cruzar los dedos para que esto lo podamos considerar como una muestra de realizaciones independientes de una distribución de los valores extremos. ¿Ok? Vamos a cruzar porque la talla de bloque es pequeña, 20 observaciones. No estoy convencido que estemos ya en la teoría asintótica y que podemos considerar que el máximo sea una distribución de los valores extremos. Bueno, pues después es exactamente, no lo voy a hacer todo como lo hemos hecho en el caso precedente, pero podemos hacer exactamente las mismas cosas con las observaciones que tenemos. Y pues así podemos calcular una estimación de los parámetros estimados que están aquí. Pues esto es el parámetro de localización, el parámetro de escala y el índice de los valores extremos, que es muy, muy fuerte, pero tiene una varianza también que es una standard deviation que es muy fuerte, y seguramente el parámetro 0 está dentro de este intervalo de confianza, si hacemos un intervalo de confianza. Bueno, la cosa que nos va a interesar pues es ver, ya que no sabemos si tenemos exactamente una distribución de valores extremos, es mirar si con los gráficos diagnósticos podemos verificar que el ajuste sea bien. Y pues es lo que decía, ¿no? Con el anterior gráfico. En el anterior gráfico estábamos directamente en la distribución de valores extremos, y pues este gráfico era bastante bueno, y este gráfico sigue siendo bastante bueno. Estamos más o menos sobre la línea, el probability plot, pero también lo que dije es que aunque tengamos un ajuste que no es muy bueno, este gráfico nos dará siempre la sensación que estamos haciendo un buen trabajo. Cuando estamos mirando al quantile plot, pues es muy diferente, ¿no? Estamos bien en esta parte, pero en la parte más importante aquí no lo estamos haciendo bien. Esto es el empírico y esto es el modelo. Y como los dos puntos aquí lo estamos subestimando, cuando los otros los estamos sobreestimando, ¿no?
Esto es el return level plot, que también no está muy bien, aunque se termina aquí, pues, y el density plot, que es difícil de interpretar. Bueno, en este caso, yo creo que el ajuste no es ideal, que la distribución, pues habría que utilizar otros métodos que vamos a ver después, los excesos sobre el umbral, pero no es suficientemente bueno el ajuste, y hay dos explicaciones. La primera, pues, es esta: tenemos 640 observaciones iniciales, vamos a construir 32 máximos basándonos sobre bloques de talla 20, pues 20 es poco, no estamos en el asintótico y seguramente las observaciones que tenemos no se pueden considerar como realizaciones de una distribución de los extremos generalizados. Pero también, aunque fuera el caso, tenemos solo 32 observaciones, y con 32 observaciones es bastante difícil llegar a estimar correctamente, en particular este parámetro de forma, este índice de los valores extremos, que es difícil de estimar. Entonces, en este caso hay dos cosas que no van: la talla de bloque, pero también el número de observaciones. Y es verdad que no se va a trabajar mucho a mirar los valores extremos con solo 640 observaciones. Y pues, si teníamos que trabajar verdaderamente sobre estas observaciones, sobre esas observaciones, pues estaríamos utilizando otro método. Bueno, es solo un pequeño slide para decir lo que dije antes, que hay una forma de estabilidad de la estimación del cuantile, ¿no? O de la VAR, de la value at risk, o del periodo de retorno, que son exactamente las mismas cosas, pero con nombre diferente. Lo que vamos a hacer es que queremos calcular la value at risk al nivel 99,9%, que es algo normal en finanzas o en actuaría. Y pues, no, esto no es lo que estoy diciendo. Estaba en 3 diapositivas después. No, esta vez estamos calculando la VAR, pues al nivel 99,9%, pues de esas observaciones que tenemos. Lo que hemos dicho es que ahora, lo que hemos hecho antes, cuando teníamos las observaciones del nivel del mar, pues calculábamos directamente el nivel de retorno sobre estas observaciones. Era el nivel de retorno para el máximo. Ahora lo que queremos calcular es el quantile o la value at risk al nivel 99,9%, pero para mi distribución inicial. Tengo los parámetros calculados para mis extremos, para mis máximos, pero no para mi distribución inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la aproximación de la distribución de los extremos generalizados. Vamos a decir que, como tenemos un máximo, pues tenemos más o menos esta aproximación, que es que la distribución a la potencia n es más o menos una distribución de los valores extremos, y que, pues, como tenemos n que vale 20, f a la potencia 20 es más o menos la distribución de los valores extremos que hemos estimado justo ahora. Y pues así vamos a poder calcular el quantile que queremos utilizando la fórmula, pues con el valor de gamma que nos interesa. Y aquí pues solo tenemos que reemplazar el n aquí por el 20, que son el número de observaciones que hemos utilizado para construir el máximo. Y pues así encontramos este valor para esta value at risk. ¿Ok? Que no sé si es muy coherente con las observaciones. Bueno, pues eso es otra cosa que quería decir. Es el impacto de la talla del bloque. Lo que hemos dicho es que vamos a crear máximos en modo artificial cada vez, y vamos a ver cuál es la influencia de la talla del bloque sobre la estimación final. Y lo que hemos hecho aquí es que he simulado una distribución gaussiana. Voy a simular 100 observaciones gaussianas y voy a coger el máximo sobre cada línea, vamos a decir, tengo 100 máximo. Después voy a añadir una columna, voy a tener cada vez 2 observaciones gaussianas y voy a coger el máximo sobre cada línea, y así. Voy a ir añadiendo columnas
y coger el máximo línea por línea, ¿ok? Es decir, como si cojo el máximo, pero cada vez le voy a añadir observaciones a este máximo para ver cómo va a influir pues, la talla de este bloque sobre la estimación final. No es el mismo caso que hemos hecho antes, porque aquí el número de máximo sigue el mismo siempre. Tengo 100 máximos, pero solo los voy a coger sobre un número de observaciones que va a ser más fuerte. Y pues esto es lo que vemos para la estimación del parámetro gamma, es que pues es bastante lento la convergencia hasta el valor 0, que es el valor real para la distribución de los valores, para la distribución gaussiana. ¿Okay? Entonces, es difícil encontrar pues, un bloque suficientemente grande para decir que tenemos aproximación por la distribución de los valores extremos. También tengo que decir que la distribución gaussiana es una de las más difíciles a aproximar por una distribución de los valores extremos, así que es más o menos normal que estemos bastante lejos. Y pues lo que había empezado a decir que me había equivocado es que también eso, otra cosa que hay que ver es que hay cierta estabilidad de la bar, de la value at risk o del quantile o del return level, aunque tengamos parámetros que son diferentes, parámetros estimados diferentes. Lo que hemos hecho aquí es que vamos a simular dos distribuciones de los valores extremos, 100 observaciones de los valores extremos, pues con ciertos parámetros aquí, y vamos a estimar para cada una de las dos muestras que generamos, vamos a estimar los parámetros aquí, y vamos a ver que lo que tenemos son estimaciones que son bastante diferentes, ¿no? 0,14 0,14 y 0,04 para el parámetro de forma, el índice de los valores extremos, el parámetro de escala es también diferente y el parámetro de localización también es diferente. Y también es normal que sean todos diferentes porque es lo que hemos dicho ayer, es que estos parámetros hay una fuerte dependencia en los estimadores. Así que si hay uno que se equivoca, el otro se va a equivocar, pero en otro sentido, ¿no? Y es normal, pues, que si uno esté diferente, es diferente el otro, pues todos estén diferentes. Pero si miramos el cuantile estimado, pues son muy similar para la value at risk al 99%. Es que hay una forma, pues una forma de compensación entre los parámetros que va a hacer que al final la bar o el cuantile extremo pues se compense y tenemos una forma de estabilidad de la bar, aunque tengamos estimaciones que son muy diferentes. ¿Okay? Bueno, pues esto es más o menos para concluir la parte sobre el máximo y decir que pues el máximo, pues si tenemos observaciones que son máximo, pues estupendo, tenemos máximos y podemos hacer la inferencia con la teoría de los valores extremos, pero si no tenemos máximo y tenemos observaciones normales, digamos, pues los máximos pueden ser difíciles de extraer. Y bueno, también hay una cuestión de interpretación del máximo cuando cogemos pues, el máximo de los siniestros en 20 accidentes de carros. No tiene mucho sentido, tiene a lo mejor más sentido coger el máximo anual de precipitación o algo así, ¿no? Entonces hay una dificultad para extraer los máximos y una dificultad también de la interpretación de los máximos que tenemos. También hay este problema que hemos dicho antes del número de observaciones. Cuando tengo observaciones, pues tengo que elegir la talla del bloque, pero también la talla el número de máximos que quiero. Tengo que hacer algo para intentar, pues, tener suficientemente observaciones, pero también tener una aproximación por la distribución de los extremos que sea correcta. Y, pues, lo que hemos dicho también es que, no sé si puedo volver atrás, así, sí. Cuando hicimos esto, cuando hemos decidido con estas observaciones, pues hacer bloques y coger el máximo sobre cada bloque, así,
pues hemos perdido bastante información, ¿no? Tenemos este máximo aquí, este máximo aquí, este máximo aquí. Pero estas observaciones aquí y aquí las voy a quitar, aunque sean más grande y más fuerte que esta observación, solo porque están en un bloque donde hay una observación que es más fuerte. Y pues se puede pensar que hay una pérdida de información sobre lo que pasa en la cola de la distribución porque estoy borrando observaciones que son fuertes, pero que no están en el bloque justo. Entonces, esto es un problema que podemos resolver, pues, en vez de utilizar, no es absolutamente esto, si en vez de utilizar este máximo, vamos a utilizar excesos. Nos vamos a decir que en vez de coger el máximo, vamos a coger todos los grandes valores de la muestra, todos los grandes valores. O lo que es la misma cosa, vamos a coger todos los valores que son más grandes que un valor que nos vamos a fijar, un umbral. O lo que es equivalente, nos vamos a fijar solo en los excesos que hay sobre este umbral. Y esta es la definición, pues, de los excesos, es que voy a mirar la diferencia, me voy a coger un umbral U y voy a mirar la diferencia entre X e U si X es más grande que U. Y esto va a ser el exceso sobre el umbral U. Que en práctica, pues, cogiendo la misma muestra que teníamos antes, es fijarse un umbral, pues decir que es bastante alto, y vamos a borrar todas las observaciones que están debajo y vamos a recuperar las observaciones que están sobre el umbral. Y en realidad no vamos a recuperar estas observaciones, vamos a recuperar solo el exceso, pues solo esta parte aquí, aquí y aquí. Y bien, pues si estaban en la presentación de ITER esta mañana, en el cursillo de ITER esta mañana, pues esto sabemos que estos excesos se van a poder aproximar por una distribución que es bastante conocida, que es la distribución de Pareto generalizada, ¿no? Y de hecho, pues la distribución de estos excesos se puede calcular fácilmente, pues la probabilidad que estoy sobre Y, sacando que estoy que mi observación es más fuerte que X y al final pues es algo de una aplicación básica, ¿no? de la probabilidad condicional. Podemos calcular pues la distribución de los excesos y también la función de sobrevivencia de estos excesos. Y cuando vamos a coger un umbral que sea suficientemente grande, pues la distribución de esos excesos se puede aproximar por una distribución de Pareto generalizada. Y la definición pues de la distribución de Pareto generalizada es esta, que está escrito aquí, que parece muy a la Pareto normal, pero tiene un parámetro más. Y esta distribución de Pareto generalizada va a depender solo de dos parámetros, pues un parámetro de escala como teníamos antes y un parámetro de forma, que es el índice de los valores extremos. Hay dos casos particulares para esta distribución de Pareto, es que cuando cogemos el índice de valores extremos que vale 0, pues estamos directamente en una distribución exponencial con parámetro sigma. Y si cogemos un gamma que vale -1, pues es una distribución uniforme entre 0 y sigma. Ok, pues el teorema principal que vamos a utilizar es que hay equivalencia completa entre los dos métodos que estamos mirando. Si el máximo, la distribución del máximo correctamente normalizada converge hacia una distribución de los valores extremos, pues entonces la distribución de los excesos converge hacia una distribución de Pareto generalizada. Es exactamente la misma cosa. Y aún más es que el parámetro de forma gamma que está en la distribución final de los máximos es exactamente el mismo parámetro gamma que el que está en la distribución final de la distribución de los excesos. Entonces, hay exactamente, desde un punto de vista teórico, es exactamente la misma cosa, mirar el máximo o mirar los excesos, voy a tener exactamente la misma información y voy a tener, pues,
dos maneras de mirar pues este índice de los valores extremos que, otra vez, es algo que es importante porque nos da toda la información que necesito saber sobre la cola de la distribución. Bueno, en todos casos que estemos mirando la distribución de los valores extremos o que estemos mirando la distribución de Pareto generalizada, nos vamos a encontrar con tres parámetros. Hay uno que está un poco escondido, pero hay tres parámetros. Tenemos el parámetro, el índice de los valores extremos, que es el mismo en los dos casos, en la distribución de los valores extremos y en la Pareto generalizada. Tenemos el parámetro sigma, el parámetro de escala, que son diferentes, pero tienen una relación entre las dos. El parámetro para la Pareto generalizada, pues vale la misma cosa que el parámetro para la distribución de los extremos generalizados, más una función lineal así, donde tengo el gamma, u, que es el umbral que he elegido, y el parámetro mu, que es el que he estimado, el parámetro de localización en la distribución de los extremos generalizado. Y pues el tercer parámetro, que es el parámetro de localización, que es el parámetro mu en la distribución de los valores extremos, pues corresponde más o menos al umbral que tengo en eso del approach cuando estoy mirando excesos sobre un umbral. Pero, pues, una de las ventajas de este approach que se llama el POT, Peak Over Threshold, excesos sobre un umbral, es que es muchas veces más fácil pues recuperar una muestra de excesos que una muestra de máximos. Y además, pues desde un punto de vista moral, no sé si, pero vamos a recuperar más información, ¿no? Nos va a dar la impresión que vamos a recuperar más información o al menos que no vamos a pasar cerca y olvidarnos de información con esta historia de coger bloques de un cierto modo. Así que hay tres parámetros en los dos casos. En realidad hay cuatro porque en la distribución, utilizando la distribución de los eventos de los extremos generalizados, hay que buscar también pues, la talla del bloque, que va a ser otro parámetro que introducir. Bueno, vamos a intentar aplicar esto, si tenemos tiempo, pues a precipitaciones. Son precipitaciones en el sudeste de Inglaterra, en una ciudad, no me acuerdo el nombre, pero es una muestra que es bastante vieja, pues entre el 1914 y 1962, y pues como siempre es que es más fácil porque son disponibles en el package ISMEV. Y pues vamos a hacer todo esto. Seleccionar el umbral, estimar los parámetros, calcular el nivel de retorno, pues utilizar esos gráficos diagnósticos para ver si tenemos un ajuste que sea bueno y pues también ver nuevamente esta estimación por momentos ponderados. Bueno, pues la primera cosa es que tenemos nuestros datos y hay que elegir un umbral. Y bueno, esto va a ser la elección crucial, vamos a decir. Si nos equivocamos aquí, es como la talla del bloque. Si nos equivocamos aquí, pues vamos a tener problemas. Pues la primera cosa, la primera solución, que es la más fácil y en realidad es la que se usa más, pues es soltanto decidir del número de excesos que queremos y fijar el umbral U en modo de tener este número de excesos. Nos vamos a decir, pues quiero tener 5% o 10% de excesos y voy a coger el umbral de tal modo que pues lo que voy a recuperar sobre este umbral sean 5 o 10% de mis observaciones inicial. Y pues es bastante fácil. Elijo el número de excesos y pues solo tengo que buscar la estadística de orden que me va a hacer que lo que ya sobra es R excesos. Bueno, el problema es que aunque sea muy utilizado en práctica,
por muchas personas que utilizan estos métodos, pues en realidad es solo cambiar pues la elección del umbral por la elección del número de observaciones. No estoy eligiendo, estoy solo cambiando el problema por otro problema. Y lo que vamos a utilizar, pues es algo que también Eiter presentó hoy, es que vamos a utilizar una función que se llama la mean excess function, que es una función del umbral u, que se va a presentar así, que es la esperanza de mi variable x menos u, pues condicional el hecho que x es superior a u. ¿Ok? Bueno, tenemos que tener una esperanza que no sea infinita. Y pues lo que va a pasar es que si el modelo con la distribución de Pareto generalizada es bueno para un exceso U0, pues vamos a tener esta relación. ¿Ok? Es decir, que si la distribución de x menos U0 pues es una distribución de Pareto generalizada, pues tenemos esta relación. Y si este modelo es válido, si el modelo considerando la distribución de Pareto generalizada es válido para los excesos con un umbral U0, pues eso quiere decir que va a seguir válido si voy a coger un umbral que sea más grande. Si cojo un umbral más grande, pues tengo aún la validez de la aproximación por la distribución de los valores extremos. Puedo coger un umbral más grande, el ajuste va a seguir bueno. Entonces, si esto es válido para U0 y si cojo un umbral más grande que U0, entonces la esperanza de x menos u, pues condicionada, se va a escribir así. Gamma, y va a ser pues una función lineal en u. Es decir, que mi mean excess function es una función lineal en u si estoy, soltanto si estoy en el caso que tengo una aproximación correcta por la distribución de Pareto generalizada. ¿Okay? Bueno, va a ser válido solo para parámetros que son de gamma que son inferior a 1 porque necesito que la esperanza tenga, pues sea finita. Pues en práctica lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un gráfico pues con todas las estadísticas ordenadas y pues el mean excess value calculado en este punto. Pues esto es el mean residual life plot y pues si tenemos un ajuste correcto a partir de un cierto momento, pues tendríamos que tener algo que sea más o menos lineal. ¿Ok? Entonces, si, y eso es los tres casos diferentes. Si tenemos un gamma que es positivo, pues entonces el mean excess, la mean excess function es algo que crece. Si gamma es negativo, decrece. Y si vale 0, es algo constante. Siempre que estemos en el momento que la aproximación es correcta por la distribución de Pareto generalizada. Y pues esto es lo que tenemos como mean residual life plot para los datos de precipitación en Inglaterra. Y pues es como siempre con datos reales, es difícil de interpretar. Y lo que tenemos que buscar es el más pequeño valor aquí, en tal modo que tengamos una línea, algo lineal después. ¿Ok? Y aquí, pues lo que vamos a hacer es vamos a quitar estos puntos porque aquí hay pocas observaciones y esto va a producir una varianza que es demasiado fuerte. Y vamos a decir que cuando estamos más o menos a 30, por aquí hay algo que parece más o menos lineal. Entonces, una elección de umbral podría ser esto unos 30. ¿Ok? Porque si estamos más bajo, vemos que hay como un punto, como si se rompe, ¿no? Entonces, si estamos aquí, pues vemos que hay algo lineal y seguramente pues cogiendo algo más o menos 30 tendría que ser una elección correcta para un umbral y para poder después hacer aproximación con la Pareto generalizada. ¿Ok? Y bueno, pues una vez que hemos escogido el umbral, pues podemos hacer tranquilamente pues
la inferencia sobre los parámetros de la distribución de Pareto generalizada, que es muy fácil que hacer. Pues la log likelihood, la verosimilitud se puede calcular muy fácilmente, es esta. En el caso que gamma es diferente de 0. Si estamos mirando gamma igual a 0, pues es esto, pero estamos en el caso de la distribución exponencial, no tiene mucho interés. Y pues este n no está, pero en teoría tenemos la normalidad asintótica como en el caso de la distribución de los valores extremos para un índice de valores extremos que es más grande que menos 0,5. El problema es que los estimadores nuevamente no tienen fórmula explícita y que pues pueden surgir problemas numéricos cuando vamos a hacer la estimación, en particular cuando tenemos muestras que son demasiado pequeñas o demasiado grandes. Y pues la ventaja es que también vamos a poder hacer intervalos de confianza pues utilizando este profile likelihood. Y pues estos son los resultados cuando lo hacemos con R, ¿no? Hacemos fpot, entonces es un ajuste de la distribución. Le vamos a dar el umbral que hemos elegido, unos 30. Esto es solo por si necesitamos calcular un periodo de retorno, le tenemos que decir el número de observaciones por periodo. En este caso, como si queremos trabajar, lo vamos a hacer con años. En un año hay 365,25 observaciones. Y pues lo que nos dice es que si cojo pues el umbral 30, me van a quedar 152 observaciones que corresponden a eso, a esta proporción de observación sobre el inicial. Y pues estos son los parámetros estimados, un parámetro de 744 y pues un shape, el índice de los valores extremos que es a 0,18. ¿Okay? Y pues como la última vez, como lo hicimos con la distribución de los valores extremos, podemos calcular también un intervalo de confianza pues utilizando el profile likelihood, que nuevamente es algo que puede ser útil porque no va a ser algo simétrico y nos va a decir cuáles son los valores más verosímiles para el valor, para el parámetro. Y aquí en este caso vamos a encontrar estos valores para el índice de los valores extremos. No he hecho el cálculo, pero creo que si cojo un intervalo de confianza asintótico utilizando la normalidad asintótica, pues me parece que 0 va a estar en el intervalo de confianza, que si cojo el profile likelihood ya no está 0. Y pues nuevamente, si queremos hacer extrapolación, pues si queremos estimar la cola de la distribución de mi distribución inicial, de mi precipitación en este caso, pues lo puedo hacer pues porque la distribución de los excesos, hemos dicho, pues es más o menos la distribución de Pareto generalizada. Así que, pues, cogiendo X, que es U más Y, pues tenemos una aproximación de la cola de distribución por la proporción de observación que están sobre el umbral multiplicado por la distribución de Pareto generalizada. ¿Ok? Y pues así tenemos una extrapolación y podemos pues calcular los cántiles y la función de sobrevivencia pues simplemente invirtiendo las fórmulas que hemos hecho. Y pues así vamos a poder encontrar el nivel de retorno, pues el nivel de retorno que queremos. Solo tenemos que utilizar eso, es un cántile utilizando 1 sobre P observaciones. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que va a ser más fácil cuando hablamos de precipitación, pues pensar en términos de años que en términos de otros periodos, ¿no? Y pues lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el nivel de retorno para unos T años, pues utilizando la fórmula esa, que el P1 sobre P tiene que estar K multiplicado por T, donde K es el número de observaciones que tenemos por años y hemos dicho antes que era 365,25 y pues tenemos la estimación, podemos tener la fórmula exacta para calcular pues este nivel de retorno.
Y pues también la estimación, pues simplemente pues reemplazando los parámetros por parámetros estimado, y pues esta cantidad aquí, que es la función estimada, la función de sobrevivencia estimada en U, pues es solo la proporción de puntos que tenemos sobre el umbral, ¿ok? Y aquí pues son información que tenemos en la salida R que tenemos. Y bueno, pues para el dataset que tenemos un umbral, hemos elegido un umbral de 30, tenemos solo 152 observaciones sobre el umbral, cuando teníamos 17.500 observaciones inicial. El K, pues el número de observaciones por periodo que estamos considerando son 365, así que estamos buscando, si tenemos que buscar un nivel de retorno 100 años, pues estamos buscando en realidad el cuantile de orden 1 sobre 36.525, ¿ok? Y si hacemos el cálculo, en realidad no tenemos que hacerlo porque lo va a hacer solo R, pues tenemos el nivel de retorno que está aquí, que son 105,47. ¿Okay? Y pues, como antes, podemos hacer el profile likelihood para este nivel de retorno y encontramos pues estos valores. Y nuevamente, pues no es un intervalo de confianza que es simétrico, porque estoy dando más peso a las observaciones que son más grandes que la estimación que tengo. Y bueno, creo que nos vamos a parar aquí para hoy, porque estos son los gráficos que hemos ya visto, es la misma interpretación que hemos hecho, y ya veremos la tercera parte pues el jueves. ¿Hay preguntas? ¿Era todo muy claro? Pues muy bien, pues buen almuerzo. Buenos días. Gracias, Pierre. El profesor Pierre tiene que viajar el día jueves para Francia. Entonces, el día jueves, el curso, la última sesión, se va a hacer a las 7:45 en el auditorio de la biblioteca, para que lo tengan presente. Las personas que de pronto están en el curso con el profesor Eiter, pues se van a cruzar los dos cursos, pero es un caso fortuito de que el profesor tenga que viajar para Francia. Ahorita pues vamos a salir de nuevo para el restaurante a almorzar, y muchas gracias por su asistencia.